canteen where millions of futuristic plans and long-lasting relationships were forged. It was year 72-73 when this prestigious college saw its 25th anniversary commemorated with a distinctive event of its time entitled Miscellany. The institution has always believed in the holistic development of its students, tapping their creative potential through extracurricular activities, sports, and annual festivals. The vision of the institute was realized in form of its graduating batches year after year that are illuminating the entire globe today with their knowledge and talent. Someone has rightly said, remembering the glorious past invigorates the present and inspires the future. The vision and legacy constantly guiding us, enabling us to achieve the highest standards for a technical education institution. With a modest start in just three major engineering disciplines, LD College of Engineering soon grew into 16 undergraduate, 17 postgraduate, 4 part-time degree and PhD programs, continuing to provide affordable education to all its stakeholders. Faculties and students infused with a sense of diligence are constantly striving to keep the institution in the forefront of academics, research, and innovation. Successful accreditation of 5 undergraduate programs, students conferred with gold medals for their academic excellence, excellent campus placement in terms of numbers, stature of companies, and packages offered, consistent success of Team Robocon at national level, students securing remarkable All India ranking and bagging notable state and national level awards in different categories corroborates the mission of the institute. In wake of the clarion call of Startup India given by our Honorable Prime Minister, the institute adopted Student Startup and Innovation Policy of Government of Gujarat as an integral part of its curriculum. In a short span of 3 years, SIP policy, our institute witnessed a tide of nascent ideas soon maturing into granted patents, high-end research publications, design registrations, and budding innovators turning into registered startups, garnering a global recognition. The institute currently has 11 granted patents and more than 200 Scopus and Web of Science listed research publications. The faculties are involved in research and development activities and are working on a number of STEM and Ministry of Earth Sciences based projects. The institute secured third rank in All India rankings by Government of India for innovation. A campus that is vibrant,
round the year with diverse activities under its various clubs such as Robocon, SAE Formula Motorsports, Prakal, Adventure, Willy, NCC, NSS, ensures the holistic development and nurturing of its students as responsible citizens. This spirited team of faculties and students has brought laurels to the institute, such as Best Engineering Award from IST Gujarat in 2022, first place in GSI RF ranking, and the only institute in state with 5-star rating, EduFuture Excellence under the aegis of AICT, Best Institute for Promoting Industry Academia Interface, one of the best national service scheme units in the country, with 12 state and 6 national level awards. To keep our pace with our tribe of achieving technical excellence, the curriculum and infrastructure too have been revamped time after time, adopting innovation and state of art technology. The institute has sophisticated setups such as supercomputer Param satellite receiver Navik, ARAM, the incubation center, Siemens Center of Excellence in Aerospace and Defense, Keepsake Welding Research and Skill Development Center of Excellence, DST Design Lab, well-equipped library with e-access to all, hostel facilities for boys and girls, to name a few. Sustainability and environment conservation is at the heart of all our actions, and we strongly believe it to be our responsibility to spread awareness amongst our students and nurture them with the same mindset. To this aim, the institution has installed solar roof panels and restricted the vehicle movement in academic area. This action only degree college in Central Region to be shortlisted in top 11 for AICT Clean and Smart Campus Award 2020. The institute is committed to the tenets of equality, diversity, and inclusion by giving all its stakeholders an equal opportunity to soar high on the wings of their dreams. Our aspirations and seamless endeavors to grow have been possible only due to ceaseless efforts and foresightedness of all our past and present principals and faculties and our illustrious alumni spread across the globe that inspires and motivates us to reinstate the glorious legacy set by them.
हेलो वॉइस बता रहा वॉइस जल्दी वॉइस हेलो हेलो समझ हेलो તમે પ્રજ્ઞેશ સરને પ્રજ્ઞેશ સર સરને જ પૂછો हेलो આટલું हेलो हेलो ત્યાં સંભળાશે हेलो ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન એટલીસ્ટ મને રિસ્પોન્સ તો આપો ગુડ મોર્નિંગ આફ્ટરનૂન કે ગુડ મોર્નિંગ સુપ્રભાત તો નથી જ મને બી ખબર છે ને તમને બી ખબર છે બરાબર સો ઇઝ ઇટ અ ગુડ મોર્નિંગ ઓર ગુડ આફ્ટરનૂન હજી બહુ ઓછો અવાજ છે તમારા લોકોનો આમ વોઇસમાં આમ ચામ નથી ગુડ મોર્નિંગ યસ દેર આઈ હિયર ઇટ હોલ્ડ ઓન ફોર અ મિનિટ we are just waiting for our HOD sir to come so just hold on for a minute or two meanwhile we'll just start with the videos which you have seen AI. Friends, are you ready to relive those treasured moments as a LDite? Let's walk down the memory lane with an ode to our alma mater. सपनों के साथ उड़ते हुए परिंदे को भी घूमते हुए मानो यूं अरसा लग जाए लिखने जो जाओ उसके बारे में तो हमारे सारे जज्बात कम पड़ so our HOD comes over here maybe start sir okay
So, once again, a good morning to all of you. Myself, Professor Prachi Pancholi, working as an assistant professor in computer engineering department, again extends a cheerful warm welcome to you all. Your presence makes us happy. So, મેં અહીંયા word us use કર્યો છે, not me, even though I am speaking. So, when we talk about us, it is entire computer engineering department and its family. Not only from our head sir to our faculty members, but we have a huge supporting staff members who have helped us thoroughly for this event. And I would not forget main names over it, that is our student coordinators. જેના વગર આ event possible નથી. So thanks a lot before I start this event, orientation 2K22. So હું જાણી શકું છું કે આપણે આજે અહીંયા કેમ ભેગા થયા છીએ? I need your answer. એના વગર આ event possible ખરેખર નથી. Your inputs are must. હમણાં તમે લોકોએ જેમ ગુડ મોર્નિંગ કહ્યું હતું આટલા મસ્ત અવાજમાં, એમ આન્સર આપી દો કે આપણે કેમ ભેગા થયા છીએ. Anyone? What is the reason? Please answer. મેં હમણાં જ કહ્યું orientation. So what do you mean by the word orientation? Orientation જ કેમ? Anyone? હું અહીંયા કોઈ લેક્ચર આપવા નથી બેઠી, સો પ્લીઝ બી રિલેક્સ્ડ. આપણે અહીંયા કોઈ ફોર્મલ ડિસ્કશન કરવા ભેગા નથી થયા. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે લાઈફમાં પહેલી વાર આટલું લાંબુ વેકેશન આપણને મળ્યું હોય. યસ, ઘણા બધા વેકેશન્સ આવી ગયા, સમર વેકેશન, બટ 12th પછીનું પહેલું વેકેશન એવું હોય કે જેમાં ટેન્શન વધારે હોય ને એન્જોયમેન્ટ બહુ જ ઓછું હશે. યસ ઓર નો? યસ. કેમ? કઈ કોલેજમાં એડમિશન મળશે, જેમાં એડમિશન લેવું છે એમાં મળશે કે નહીં, એન્ડ સો રાઈટ. મચ ટેન્શન અરાઉન્ડ. એમાં જ આપણે ફરવા જવું હોય પેરેન્ટ્સ સાથે, બધી પ્લાનિંગ કરી હોય, પણ ટેન્શન મગજમાં બેકએન્ડ ઉપર ચાલ્યા જ કરે છે કે ક્યાં એડમિશન મળશે, કેવી કોલેજ હશે, કેવા ફ્રેન્ડ્સ હશે, અને મળી ગયા પછી બી આ ટેન્શન તો રહે જ છે. સો ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, કપલ ઓફ મંથ્સ અગર આપણે ગણીએ, તમારી છેલ્લી એક્ઝામ્સ ક્યારે થઈ હતી? ગુજસેટ કે કોઈ એન્ટ્રન્સ તમે આપેલી હોય? મે કે એપ્રિલ? સો એપ્રિલથી તમે સપ્ટેમ્બર કરો, ઓલમોસ્ટ 4.5 months. યસ, 4 મહિનાનું મોટું વેકેશન. ત્યારે કંઈ જ કામ ન હોય, ખાલી આપણે સ્ક્રુટિનાઇઝ જ કર્યા કરીએ, કઈ કોલેજ સારી, કોનો કયો મેરિટ રેન્ક ઉપર અટકી ગયું હતું, એન્ડ સો ઓન, રાઈટ. અને એના ઉપર સૌથી પહેલાં આવે એટલે એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. દરેકની ચોઇસ એવું હોય છે, રાઈટ. અને એમાં બી એક માઇન્ડસેટ હોય છે સાથે કે એલડીમાં જે બ્રાન્ચમાં એડમિશન મળે ને એમાં લઈ લેવું જોઈએ, એવું મને જેટલા રિપોર્ટિંગ કરવા એટલું મને ખબર પડે છે, બરાબર. સો નોટ ટેકિંગ મચ ઓફ યોર ટાઈમ, આપણે આજે ફોર્મલ ડિસ્કશન ઓછું કરીશું. એન્ટાયર સેશન ફોર ઓરિએન્ટેશન 2K22, that is a warm welcome to you all, our first year students, not only computer engineering but artificial intelligence and machine learning, which is added as a new program under computer engineering department. So I would like all of you to have a round of applause for the two main things today. See, your life is your story, and the adventure ahead of you is the journey of fulfill of your own purpose and potential. I was just wondering if this life is like a game, and those we have in our phones. એટલે આપણા ફોનમાં આપણે જે ગેમ્સ રમતા હોઈએ છીએ, જો આપણી લાઈફ એના જેવી હોય તો ગેમ્સના જેટલા લેવલ હોય છે એટલા જ લાઈફના ફેઝીસ હોય છે. વી હેવ ચાઇલ્ડહુડ, વી હેવ અડોલસન્ટ, વી હેવ અ ટીનેજર ફેઝ, પછી આવે છે કોલેજ લાઈફ, દેન વી હેવ our married life and so on, professional life, બધા levels છે, બરાબર. So it is just like a game. We have to start it, we have to end it. But yes, in each phase, we explore new things, which is coming around us, right? So just like this, our life phases are divided into different levels, and our life has different stages too. Each level has its own difficulties, but crossing them is what makes us a veteran. One quote comes in my mind when I say this line is, Aprapyam nama nehasti dhirasya vyavasahina. This is a Sanskrit phrase which means there is nothing unachievable or unattainable to the one who has encouraged and who has hard work for it. Barabar? That actually implies to you all, we have beautiful and happy faces sitting in front of us today. મારી સામે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે, જેટલા વાલીઓ ઉપનિષદ હોલમાં બેઠા છે, એ લોકોને once again હું ફરીવાર કહીશ કે વેલકમ to LD College of Engineering, welcome to Computer Engineering Department, and I would not forget a new program, that is Artificial Intelligence and Machine Learning too.
going ahead by this, I would just like to step into the new world of opportunities which you will be exploring throughout this college life. Anta asti prarambha. Can anyone say this meaning? Antah astim prarambha. What does this mean? End is the new beginning. Very good. So હવે તમારી સ્કૂલ લાઈફનો અંત આવ્યો છે અને કોલેજ લાઈફની શરૂઆત થઈ છે. Thereby, similarly, this year is આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, if I'm not wrong, right? દરેકને ખબર છે 75 years of independence. Similarly, LD College of Engineering has not only marked 75 years of completion, but it has added two main program features, if I say, into its wings. એની પાંખોમાં બે વસ્તુ નવી એડ થઈ છે, that is robotics and AIML. And AIML computer engineering ની શરૂઆત કરી રહ્યું છે એના માટે. Thereby, not taking your much time, we always start any event by doing a Deep Pragatya ceremony. I would like to call upon our respected HOD sir, Professor and Dr. Chirag S. Thakur sir, and Dr. TJ Raval sir. Sir? Yes. Deep Pragatya. Yes. Yes, આવે છે sir. Down. Just help sir. Huh. Okay. Okay, anyone? Yes, you, please come. આવો. અને girl એક જોઈએ છે, student. Yes, you. One girl student and one male student. Please come. We'll start this new beginning along with you. And definitely we have one of the most senior most faculties, lady faculties over here, Miss Raj Lakshmi. Now she is a doctorate too. Congratulations, ma'am. Please come. You may just light it up. There is a matchbox. Good. Tia, go please. Tia, please help them. Yes, you may please accompany her. Meanwhile, let us chant Gayatri Mantra. Everyone, let us chant a Gayatri Mantra. Om Bhurguvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. We usually mark the Creator God, that is Lord Ganesha, for any of the new beginnings. Let us chant that mantra too. Vakratundam Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, ma'am. Students, be ready. Further on, I won't take much of your time, and I'll pass this entire platform to our anchors of this event. And as we have done the Pragatya ceremony, let us now start by offering a prayer to Goddess Saraswati. Our anchors will definitely help us out to start this thing. Thank you. Thank you, Prachi ma'am, for such a warm welcome. Let us start this event by remembering the Almighty. Ya kunde rutushare har dhavala, ya shuprabha shamvruta, ya veena varadanda manditakara, ya shveta padma
उपासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभि देवै सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा. Moving forward with the orientation, let me call upon my co-host to take the event further. Thank you so much, Dara and Khushi, for such a wonderful start. My name is Jeel Thakur. I am one of your anchors for this orientation. And he is Harsh Mehta from second year computer department. So let's start with the orientation. Are you guys excited? How's the Josh? How's the Josh? Firstly, I would like to congratulate all of you for securing a seat in this prestigious college. So please give a round of applause for yourself. From today, the journey of 4 glorious years in your life starts. So tighten your seat belts and get ready to explore this new chapter of your life. आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के बारे में रिसर्च तो किया ही होगा ना, तो चलिए साथ मिलकर कॉलेज को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं. वी हैव अ कॉलेज टूर वीडियो फॉर यू.
I hope all of you liked the virtual tour of our college. Now, we have a message from our principal ma'am, Professor and Dr. R.K. Gajjar. Good morning, my dear students. On behalf of LD College of Engineering, we are very happy to welcome you to this premier institute of state and nation. This is a very fortunate year. This year, our country is celebrating its 75th year, and we are very happy that LD College of Engineering is also celebrating its 75th year this year. But we are not going to stop at just 1 year celebrations. We have created a centennial plan along with our alumni and dignitaries, and it was launched by none other than our Honorable CM in the presence of the highest state dignitaries. Our Honorable PM, Home Minister Sir and VP Sir have also sent their best wishes to Fast Track LD. Having said that, let us come back to our campus. A very lush and green campus. A campus where a team of dedicated heads of departments, highly qualified faculty have created an ecosystem of innovation and industry-centric learning. Along with our alumni and government grants, we have created some of the best infrastructure, smart classrooms, laboratories, and this whole set of ecosystem has promoted LD to be third in the country for its innovation. Our core team will also tell you about all the accolades that LD has achieved. Our patents, our publications, our research, our industry projects are some of the best in the country. So it is all up to you now to take maximum advantage of these opportunities created on campus. Today, I will request you to keep in mind 4 rules. The first set of rules, innovate. And to innovate, keep thinking out of the box, not by rote. The second set, always keep looking for solutions for real life problems. The third set, if you fail, get up once again and find another solution. Remember, this is the best way to success. Failures are the only mode that will give you deep learning, deep understanding of your domains. There is always a new solution,
and so keep at it. The fourth and final rule, very important, is to set goals for yourselves. And when you achieve those goals, create another set of higher goals. Remember, if you stop at your first success, you stop learning. Here on this campus, we want all of you to be lifelong learners. And therefore, you have to keep on going higher and higher up, keep aiming for the highest peaks, and that will help you in your career. We have another big advantage in our highly expert alumni spread across the globe. Keep following these alumni and they will reach out to you. Make them your role models and you will know the wealth of experience, expertise that we have on this campus. And so it is very important that every minute of these 4 years on this campus you spend either doing some hands-on, some practical, some programming, anything that you can do physically. Because these opportunities will not come all along in your career. The moment you step out of the college, you will have industry, you will have your home front, you will have the society, and all the expectations will come down on you. Make maximum of what you have over here. We will keep interacting on many other occasions. For now, wish you all the best and once again, a big welcome to this college. Thank you and stay blessed. Thank you, Principal Ma'am, for such inspiring words. Now, moving on with the orientation, I would like to hand over the further program to my co-anchors. We will take our pause here. Here we have one of the knowledgeable personality present with us this moment, and he is Dr. Ketan Badgujar sir, our in-charge principal. He has an experience of 24 plus years in the field of electrical engineering. We warmly welcome you, sir. He has also cleared his PhD from the IIT Mumbai, Maharashtra. Sir, we would like to hear few words from you. Good morning, students. So, as you know that I am at present in charge principal. You already heard Madam Principal, who is regular principal, and she is to join within 1 month. So at present, I am looking after this institute. So first of all, accept my congratulations for all the students and all the parents. You are the most dedicated, most intelligent students of the Gujarat at present. You have scored very high in merits, either in 12th or boards or GUJSET or JEE, and that's why you are all here. So accept my congratulations for that. And let me tell you, you have come to the most premier institute of the Gujarat. This is our 75th year of celebration, and you are the one batch who is entering into 75th year of our existence. So this 4 year will be really good for you. We have one of the best faculties available in Gujarat at present in this institute. And after 4 years, you are going to have a great career because you must have seen the placement data of LD. Most of the students of computer and AIML branch is going to get placed. So you have to invest your 4 years over here with your all dedications as you have done in 12th standard. So similar legacy you have to carry out over here. And I assure you that you are going to get the best of the knowledge with best of the faculty that we have. So once again, congratulations to you and all the best for your career. Thank you so much, sir, for your valuable and highly inspiring words. Now we will continue our program. Thank you, Jill and Harsh, for such a wonderful introduction. Myself, Rudra Panchal. I am from second year computer department.
And I am Khushi Patel from third year Computer Department. It's time for you all to get introduced to our college, Lalbhai Dalpatbhai College of Engineering, where you will be spending your 4 most memorable year of your life. तो चलिए शुरू करते हैं. Let me introduce you to the eminence Sri Jitubhai Vagani, our Honorable Education Minister, Sri Kuberbhai Dindor, Honorable Higher and Technical Education Minister, Sri S.J. Haidar, Principal Secretary of Higher and Technical Education, Sri G.T. Pandya, Director of Technical Education. LD offers 18 different branches of engineering as displayed on the screen. Talking about the history of LDC, this prestigious institute was established in 1948 with a generous donation of the land by the textile magnate Seth Sri Kasturbai Lalbhai. It is an honor for me to introduce to the principal of LDC, Professor Dr. Rajul Gajjar ma'am. She has been contributing to the engineering profession since 34 years. LDC has 18 departments, 16 undergraduate course, 17 postgraduate course, and also 4 part-time graduate course. The vision of our college is to contribute to the sustainable development of nation through achieving excellence in technical education and research while facilitating the transformation of students into responsible citizens and competent professionals. The mission of our college is to impart affordable and quality education, innovate and nurture research-oriented scholars, collaboration with other academics and research institutes, promote equitable and harmonious growth of our individual, and practice and encourage professional ethics, transparency and accountability. Let's see some glimpse of our college. यही वो जगह है जहां आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट जीने वाले हैं. This is the iconic train engine at the main entrance. This picture shows the Zero building and civil lawn full of greenery. And these are the some other beautiful pictures of our college. Few reformative measures have been undertaken by our college in the last few years, encompasses the renovation of various blocks, the new construction of building and a hostel with a capacity of 1,000 students. अगर आप कैंपस के बाहर खो गए तो उसके लिए तो गूगल मैप है, पर कैंपस में ही खो गए तो क्या करोगे? उसके लिए अपने कॉलेज का मैप है. These are some core facilities that are provided by the campus. Student section. Here you can pay your fees, issue smart card and get help with any documentation. अरे आप लोगों को पता है क्या? LDC also provide free Namo Wi-Fi. Hostel facility is also available for both boys and girls at very nominal charges. And for main reason, the student store provide you stationery products such as file pages, index, certificate and much more. You can Xerox your document at reasonable rate from that. The Simon Center of Excellence has been established in the mechanical workshop. Keepsake is a welding skill development and research center. The LDC library give you access to more than 80,000 plus textbook and reference book to enhance your knowledge. And when the physical access is not available, then e-library helps you out. For mindful learning, LDC has separate rooms to let understand study in a quiet environment. कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करनी है क्या? स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटी है कि नहीं? हाँ है ना. LDC also provides sports facility like badminton, volleyball net, basketball and cricket ground and many more. The various guidelines of induction program will be explained later by Professor Jisan Nurani sir. Now let's see a few committees that are always to help you out. Firstly, the anti-ragging committee is here to curb the means of ragging. हमारे कॉलेज में वुमेन डेवलपमेंट सेल भी है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Intern and Complaint Committee has been formulated to prevent sexual harassment of female faculty members and students. Another committee, Students' Grievance Cell, to promote and maintain a conductive and unprejudiced educational environment.
LDC newsletter is a quarterly magazine of our college that contains different aspects such as achievement and activities of students and faculty members, presentation of technical papers, workshop, and much more. You can refer to the previous edition of it from our college website. LDC has uncountable achievements. अगर हम सारे आप लोगों को बताने लगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पर अचीवमेंट्स खत्म नहीं होंगे. बट टू मेंशन अ फ्यू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, LDC हैज़ बीन गिवन अ 5-star रेटिंग एट गुजरात रैंकिंग फ्रेमवर्क इन द स्टेट बाय GSIRF. LDC has been ranked 28th in the overall category and first in government college with value for money, first in government colleges with lowest fee in India Today ranking. The department have achieved the highest number of student placement across the state with prominent recruiters like L&T, Hitachi, and IBM. LDC ranked 3rd in the ARIA ranking 2021. These are some achievements of our college students. Few more noteworthy achievements. Our pre-final year students got selected as a Google Summer of Code Mentee. These are some other achievements of our college students. Three of our NCC cadets represented the Gujarat at All India Republic Day Camp 2020. Also, Venica Macklin from the NSS unit represented Gujarat at Rajpath on Republic Day of 2021. कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करना है क्या? कुछ क्लब्स वगैरह है कि नहीं? हाँ है ना. Let's have an overview of that. Vox Populi Club is a socio-cultural club of LDC which maintains the years-older culture of LDC. Many events like orientation, break the ice, streets, Udan days, etc. are held by the VP Club. Innovator Club, which provides an open platform for the students to design, develop, innovate, and represent themselves. Some of the major events of Innovator Club include Irada and Innovation. There is a description and few images of IAS Club. अगर किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो तो वो क्या करेंगे? अपने पास उसके लिए रोबोकन क्लब है. Robocon Club represent our college at various national and international level robotics competition and also organize Lakshya Fest every year in our college. You can see IETC Club of description and few images. LDC Alumni Association foster and enhance the relationship between the college and graduate through activities. LDC completed 75 years of establishment this year and all the events under the 75 years banner are being organized by La Club. अगर किसी को स्पेस एंड साइंस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी क्लब है अपने कॉलेज में. Prakalpa is the only science and science club of LDC where you get to learn about the cosmos and space in general. The various events organized include Tarang Fest, National Technology Day, and visit to ISRO and PRL Center. These are the some description and few images of Mind Palace. This is the description and few images of SAE Club. ये क्या सारे क्लब स्टडी के रिलेटेड ही है क्या? अगर किसी को सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट हो तो वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए धनक क्लब है ना. धनक is the only cultural club of our college. Dhanak promotes various art forms like music, dance, theatre, fine arts, and many more. So now I would like to invite Shruti from Dhanak Club to sing a song. मात पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल
अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुँचे अब यारो, 5 जन की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुँचे अब तो यारो, 5 जन की गूंज सुनाई देती है। आप लोग यहाँ पे आए हो तो आपका कोई मकसद तो होगा, कोई मंजिल तो होगी, तो हमें उस मकसद को पाना है, वो मंजिल तक जाना है, तो उसके लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। तो उसके लिए अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटों वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है, बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुँचे अब तो यारो, 5 जन की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुँचे अब तो यारो, 5 जन की गूंज सुनाई देती है। थैंक यू। તો એકચ્યુઅલી આ જે ધનક ક્લબ છે એમાં બધી કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ થાય છે, લાઈક ફોક ડાન્સ, મ્યુઝિક, લિટરેચર, ફાઇન આર્ટ્સ. તો એના માટેનું બી એક ક્લબ છે, ભણવા સિવાયનો સાઇડ એક્ટિવિટીઝ માટેનો બી ક્લબ છે, તો જેને હોય ઈચ્છા એ લોકો એ ક્લબ જોઈન કરી શકે છે. થેન્ક યુ. Thank you, Shruti, for such a motivational song. Now moving forward to others club. Coursera Club is having a mission of building a robust competitive programming culture in our college. You all can see the IEEE club description. NSS is a unit which leads the youth towards the path of social harmony and national integrity, having a motto, not me, but you. These are the few images of LDC racing team and descriptions. This is the description and few images of Rotaract Club. हमारे कॉलेज में यूपीएससी स्टूडेंट्स एसोसिएशन क्लब भी है, जिससे आप अपने यूपीएससी और जीपीएससी क्लब्स की एग्जाम प्रिपरेशन भी कर सकते हो. The NCC cadets undergo rigorous training which enhance their mental as well as physical strength with a motto of unity and discipline. Coders clubs is also available in our college. This is the description and few images of Bachpan Club. हम लोगों ने क्लब्स के बारे में तो थोड़ा जान लिया, पर उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. Sahitya Sarida is the only literature festival held by LDC and being conducted for the last 4 years. It is a 2-day event that glorifies the importance of Gujarati culture through various competitions like poetry writing, street play and many more.
Kaizen in the Japanese dialect means improvement. So LD College glorifies the improving skills of the student with the upcoming technology. It is both a farewell and a platform to display project of final year students. Vox Populi Club of LDC has begun a heartwarming tradition by carrying out Udan, an event that is an effort in lending a helping hand to the needy section of society. Thangat is LDC's very own Navratri celebration. It is a very popular event having a footfall over more than 50,000 people. Every year, the event encourages social initiatives. Tarang is the Space and Science Fest organized by Prakalpa. It is a mixture of different kind of science from astro reflection to various mind-blogging competitions and workshops. It made history as the first Space and Science Fest in Gujarat. Lakshya is the only edu-technical festival based on unique theme. It is a perfect combination of fun, technique and technology. The main center of attraction of the fest is robotics event like Maze Runner and tug of boats. SSIP stands for Student Startup and Innovation Policy. LD College of Engineering's efforts and achievements to inculcate startup innovation among students and faculty members. Here are some awards and achievements under the SSIP. Our college has been in the news, fortunately, for the right reasons. MG Motor presented Hector to LD College to reinforce skill development. These are the companies which come to recruit fresh talent from our college. After taking a closer look to LDC, I hope you guys are so excited to start your journey. On this note, let us take a small break. Refreshment will be provided to your rooms 218 and 240. You have to go to the room and there you will be provided the refreshment by our volunteer. And we will meet after short break. After 30 minutes break, we will meet here.
ઓકે ચલો, આપણે ફર્સ્ટ યર કોર્ડિનેટર માઇસેલ્ફ ઝિશાન નુરાની, મારી સાથે ટીમમાં પ્રાચી મેડમ એન્ડ પીનલ મેડમ છે. એ લોકોનું બી ઇન્ટ્રોડક્શન તમારા સાથે લેટર ઓન કરાવી દઈશું. બિકોઝ તમારે જેટલું બી ડિસ્કશન કરવાનું હશે ફર્સ્ટ યરનું, આ 3 ફેકલ્ટી સાથે ડિસ્કશન કરવાનું હશે. બિકોઝ આઈ હોપ સો ગુજરાતી ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ ફોર એવરીબડી. હિન્દી, શુડ આઈ ગો વિથ હિન્દી? આઈ થિંક 2-4 ફેસીસ મને એવા જોવા મળે છે જે ગુજરાતી સાંભળ્યા પછી બી થોડા ઓકવર્ડ લાગે છે. કમ્ફર્ટેબલ ગુજરાતી? ઓકે ફાઇન. તો આપણે જેટલું બી તમારું કોમ્યુનિકેશન થશે એ ફર્સ્ટ યર કોર્ડિનેટર સાથે થશે. અને ફર્સ્ટ યર કોર્ડિનેટરમાં જે તમને વાત કરી આ 3 ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ હશે, એના સાથે તમારા જેટલા બી ક્વેરીઝ, રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનું, એનરોલમેન્ટ ફોર્મ્સ, આ બધી ફોર્માલિટી એ તમારા સાથે કરશે. અને સાથે સાથે બિકોઝ આપણે એવી કોલેજમાં હવે આવી ગયા છે કે જે આપણી ડ્રીમ કોલેજ હતી. કોઈ સપનું જોયું હતું કે મને એલડી કમ્પ્યુટર મળવું જોઈએ? કોઈ એફર્ટ એના એકોર્ડિંગલી રાખ્યું તો હાથ ઊંચો કરશે કોઈ? તો બાકી બધા કોણ છે? ભૂલથી આવી ગયા છો બાકી બધા? તમે બોલશો નહીં તો આગળ પ્રોગ્રામ ચાલશે 4:30 સુધી. અમે લોકો 6 વાગ્યા સુધી છે. 6:10 કોલેજ ટાઈમ કમ્પ્લીટ થાય છે. હું પાછું પૂછું છું, કેટલા લોકોએ ડ્રીમ કોલેજમાં અથવા એવા થોટ્સમાં રાખ્યું હતું કે ભાઈ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ એલડી કમ્પ્યુટર? ફાઇન. હવે એલડી કમ્પ્યુટર તમારા એવા કલીગ્સ હશે જે લોકો હાલ બી ડ્રીમમાં રાખ્યું હશે એન્ડ દે વુડ બી થિંકિંગ કે મને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં કદાચ મળી જાય, થર્ડ રાઉન્ડમાં મળી જાય, અરે યાર છેલ્લે ઓફલાઈનમાં મળી જાય તોય લઈ લઈશ. હાલ રાઇટ નાઉ દે વુડ બી ઇન VGEC ઓર GEC ગાંધીનગર. આપણે એવી પ્રેસ્ટિજિયસ કોલેજમાં છે કે જેમાં લોકો ડ્રીમ કરતા હોય છે. એટલે હું તમારા ફેસના જેસ્ચર એવા એક્સપેક્ટ કરીશ. મેં જો ઓલરેડી તમારા સાથે વાત કરી લીધી, આપણે કોઈના બેસણામાં બેસ્યા નથી ને? બેસ્યા છો કોઈના બેસણામાં? તો તમારા ફેસ પર એવા જેસ્ચર હોવા જોઈએ, એવી સ્માઇલ હોવી જોઈએ કે લાગે યાર એલડી કમ્પ્યુટરમાં આપણને એડમિશન મળ્યું છે અને એલડી કોલેજમાં મારે જોતું હતું ત્યાં મળ્યું છે. છે કે નહીં એવું? પાક્કું કે નહીં? કે ભૂલથી આવી ગયું છે? ચોઇસ ફિલિંગમાં ACPCમાં ચોઇસ ફિલિંગમાં ભૂલથી એલડી કોમ્પ્યુટર ઉપર લખાઈ ગયું હતું, એવું નથી થયું ને? ફાઇન. બિકોઝ હું ACPCમાં બી લાઈક ડ્યુટી કરતો હતો, ત્યાં એવા સ્ટુડન્ટ આવતા હતા કે જે લોકોનો રેન્ક સારો હોય, 990 રેન્ક, 885 રેન્ક, આવા રેન્ક હોય, પણ ભૂલથી ઉપરથી અમદાવાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી સિલેક્ટ થઈ ગઈ હોય. બોલે સર આ તો અમદાવાદ યુનિવર્સિટી ને? મેં કીધું આ અમદાવાદ યુનિવર્સિટી નહીં, આ AIT ઓગણજ પાછી પેલી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ ને જેની સીટો ખાલી રહે એ છે આ. એવું થતું હતું. આપણે એ પ્રમાણે તો ચોઇસ ફિલ નથી કરી દીધી ને? એલડી કોમ્પ્યુટર જોતી હતી ને? કદાચ એલડી કોમ્પ્યુટર TFW પહેલા રાખી હશે, 1500 જે બચે એવું હશે ને? પછી આપણે રાખ્યું હશે ભાઈ એલડી કમ્પ્યુટર, પછી રાખ્યું હશે ભાઈ TFW IT, પછી TFW નોર્મલ IT. આ પ્રમાણે આપણે ચોઇસ ફિલિંગ કરી હશે. તો આ જે ડોમેન હતું આપણે ચોઇસ ફિલિંગ કરતા હતા, આ બધા એફર્ટ્સ આપણે એ દિવસ જોવા માટે રાખ્યા હતા કે એ દિવસ આપણે એલડીમાં જોઈએ. અને આવનારા 4 દિવસ આપણા 4 વર્ષ એવા હોય કે જે આપણે આપણા કેરિયરને બૂસ્ટ કરી આપે. એલડી પાસે એવા સ્ટુડન્ટ્સના લિસ્ટ છે કે જે એલ્યુમિનાઈ હમણાં આવશે તમારા સાથે ડિસ્કસ કરશે કે જે એલડીમાંથી પાસ આઉટ થયા પછી એવી જગ્યાએ પ્લેસ છે કે લોકોની જે ડ્રીમ જોબ્સ હોય છે. આપણા પાસે એવા સ્ટુડન્ટ્સ બી છે કે જે લોકો ફક્ત અહીંયા નહીં, યુએસમાં, કેનેડામાં હાયર સ્ટડી પછી બી સેટલ થયેલા છે. તો વી વોન્ટ ટુ બી ધેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. આ એલડી 75 અથવા આપણે આપણું ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ની વાત કરીએ તો આ બધા જે ઇવેન્ટ છે એ દિવસે આપણે એક એશ્યોરન્સ આપવું જોઈએ આપણી જાતને, ભાઈ યાર હા મારે હવે ઇન્ડિયા માટે કંઈ કરીને દેખાડવાનું છે. આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધ ગુજરાત, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધ અમદાવાદ. અને જો આવા ડોમેન સાથે આવી એન્થુથિયાઝમ સાથે આપણે જઈશું ને તો વર્લ્ડ ઇઝ વેઇટિંગ ફોર યુ. હું તમને જસ્ટ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. હમણાં રિસન્ટલી બિફોર 5 to 6 months એક એવો સ્ટુડન્ટ મળ્યો કે જે એલડીમાંથી પાસ આઉટ હતો. એનો પેકેજ કેટલો ખબર છે? બેંગ્લોરમાં જોબ કરે છે. એનો પેકેજ 44 લાખ પર એનમ. કેટલા થયા મહિનાના? ગણો ને, મેથ્સના એ ગ્રુપના સ્ટુડન્ટ છે. કેટલા થાય? 3 point. અને અહીંયાની લોકલ કંપની છે ને વર્ષના એટલા આપ્યો. તો હવે તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે. વેન યુ આર ઇન એલડી, industries are waiting for you. Whether you are the proper candidate for that industry or not.
એટલે આપણે આ જે 4 વર્ષ જે નાખવાના છે ને એ આપણું ડ્રીમ્સ એવા રાખવાના છે. એવા બી સ્ટુડન્ટ છે જે પાસ આઉટ થઈને જે એપલમાં, ગૂગલમાં, ફેસબુકના અંદર જોબ કરી રહ્યા છે. અને એક સ્ટુડન્ટ મળવા માટે આવ્યો હતો, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, જય નામ હતો. એ અમને બધા ફેકલ્ટીઝને મળવા માટે આવ્યો હતો યુએસથી માસ્ટર્સ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી. અમે એમને પૂછ્યું કે ભાઈ તારું પેકેજ શું છે? એટલે સર શું વાત કરો છો, પેકેજ તો એટલો હાઈ છે કે અહીંયા જે આપણને અહીંયાથી 5-6 લાખનો પેકેજ કે 10 લાખનો પેકેજ કે 15 લાખનો પેકેજ મળે ને, ત્યાં મને કરોડ્સમાં પેકેજ મળી રહ્યો છે. અને એટલું નહીં, મારા પાસે ક્રિપ્ટો કરન્સી એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે, મને ત્યાંના શેર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, આ બીજી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે, ત્યાં રહેવા કરવાનું બધું પ્રોવાઈડ કરે છે. આ હું તમને કેમ કહી રહ્યો છું? આનું કોઈ પર્પસ હશે ને? આ જ એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તમારી રાહ જોઈ રહી છે. એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ સીક દેટ પોઝિશન્સ. એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે પહેલો સેશન જે હશે ને, જે હમણાં આગળના 1.5 કલાક મેં તમને જોયા, હું પાછળ ઊભો તો અહીંયા આવ્યો, મેં જોયું એકાદ ફેસ ભૂલતો સ્માઇલ વાળો જોવા મળી જાય. બધા લિટરલી એવા લાગતા હતા કે કોઈના બેસવામાં બેસ્યો હોય, આમ કરીને બેસ્યા હતા. મેં કોઈ આંખની આમ ખાલી પલક બી ઝપકી દે તો મને લાગે હા કે જાગે છે. તો પ્લીઝ હવે જે સેશન્સ આવશે, હવે જે ડિસ્કશન આવશે, એ એકચ્યુઅલ કોમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટનું ડિસ્કશન છે. એચઓડી સરની સ્પીચ આવશે, એના પછી ડિપાર્ટમેન્ટલ પીપીટી આવશે કે ભાઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ છે, જે આપણા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ છે એમ લોકોનું એચિવમેન્ટ શું છે, અહીંયાથી સ્ટુડન્ટ્સે કયા કયા એચિવમેન્ટ્સ કર્યા છે, ફેકલ્ટી સાથે સ્ટુડન્ટ એન્કલ્પ્લેટ થઈને કયા કયા પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે, કયા કયા પ્રોજેક્ટ્સના અંદર એ લોકોએ હેકેથોનના અંદર પાર્ટિસિપેટ થઈને કેટલો હાઈ એમાઉન્ટનો પ્રાઇઝ એ લોકોએ જીત્યો છે. આ બધી ડિસ્કશનમાં જોવા મળશે. અને બીકોઝ રાઇટ નાઉ તમે કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટમાં છો, પણ તમારું આખું જે ફર્સ્ટ યર આવશે તમે જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જશે. તો એ જનરલ ડિપાર્ટમેન્ટના ફેકલ્ટીઝ કયા છે એનું આપણે જોઈશું. અને બેઝિકલી જ્યારે બી આપણે કોઈ નવી જગ્યાએ જઈએ તો આપણે 10 to 15 ડેઝ એવા હોય કે જે આપણે એ લોકો સાથે મિંગલ થઈ જઈએ, સમજી જઈએ કે આ શું છે. નવી જગ્યા હોય તો આપણને મિંગલ થતા વાર લાગે, કોઈને વાત કરતા આપણે વી વુડ બી ફિલિંગ સમવોટ ઓકવર્ડ કે આપણે વાત કેવી રીતે કહીશું. તો આજે 15 થી 20 દિવસ મીન્સ 2 વીકનું કયો ડ્યુરેશન હશે? એ ડ્યુરેશન હશે ડેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ. તો ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ આપણા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ લેશે. દે આર વેરી કોઓપરેટિવ. એટલે કે એટલા કોઓપરેટિવ છે કે તમે એમને ક્યારે બી પૂછશો ને એ હસતા ફેસે જવાબ આપશે. અને આઈ એમ એટ ધ સેમ ટાઈમ ફર્સ્ટ યર કોઓર્ડિનેટર્સ, બીકોઝ તમે લોકો એવા છો કે જે કદાચ બહારગામથી આવતો હોય, તો એ સિચ્યુએશનમાં હું તમને એવું એશ્યોરન્સ આપું છું કે તમે લોકો ક્યારે બી કોઈ બી ટાઈમે કોઈ બી દિવસે એવી ક્વેરી આવે કે જે અમારા રિલેટેડ હોય, તમને એવું લાગે કે હું સરને કે ફેકલ્ટીને પૂછું ને સોલ્વ થઈ જશે, તો બે ઝીઝક પૂછવાનું છે. ઇટ ઇઝ યોર રાઇટ ટુ આસ્ક અસ. એ તમારી મોરલ રાઇટ્સ છે કે તમે અમને પૂછી શકો છો. એન્ડ ઇટ ઇઝ અવર મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ગીવ યુ રિસ્પોન્સ વિથ જેસ્ચર ફેસ. એટલે તમે રાત્રે 10:30 વાગે અટવાયા પછી યાદ આવે કે ભાઈ માંદા થઈ ગયા ને, કાલે મિડ સેમ એક્ઝામ છે, હવે કરશું શું? એવા સિચ્યુએશન્સ બી અમે લોકોએ ટેકલ કર્યા છે. પણ એ રાત્રે 10:30 માંદા પડ્યો એનો ફોન આવ્યો તો ઠીક છે, પણ તમે એમ કહો કે સર ટ્રેન છૂટી ગઈ છે, હવે શું કરું? એવી ક્વેરી માટે ફોન નહીં કરતા. એટલે ફોન તમે કરો તો એવા ક્વેરી માટે કરજો કે જે અમે તમને રિસ્પેક્ટફુલી જવાબ આપી શકીએ. તો આ બધું ડિસ્કશન બી થશે, ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ બી થશે. તો અપકમિંગ જે ડ્યુરેશન હશે, પ્લીઝ આપણે ક્યાં બેસ્યા છે? ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ જે ચાલુ થવાનો પોઝિશનમાં આપણે એડી કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ બેસ્યા છે, ન કે કોઈના. તો હવેનો જેટલો બી ડ્યુરેશન હોય એ તમારા સ્માઇલી ફેસ સાથે આવવું જોઈએ. એ પછી જબરદસ્તી આવતો જબરદસ્તી લેતા આવજો. બરાબર છે? ફાઇન. હું હેન્ડ ઓવર કરું છું એન્કરને, અને એચઓડી સર બી આવતા જ હશે. એમની સ્પીચ સાથે પછી આપણે પ્રોગ્રામને કેરી ઓન કરીએ. ફાઇન, થેન્ક યુ. Now let us start with our department. We have walked you through our reputed institutions, storied clubs, and events that bring everyone together. Now it's time to introduce you our acclaimed department, where you will be spending your most beautiful years.
चलो, सबसे पहले let me brief you about our branches. We as computer engineers are the face of technical innovation, tasked with development and improvement. Computer engineering is not just about syntax and coding. It is about applying what you have learned and make a difference in people's life. Computer engineering and AI/ML are fastest growing disciplines. Our vision is to achieve academic excellence in computer engineering by providing value-based education. The mission of our department is to produce graduates according are Upanishad Hall, Application Development Lab, Network Lab and OS Lab. अब जब भी आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो तब उसमें विंडोज़ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है. अब ये सब इंस्टॉल कैसे करना है, उन सब में क्या डिफरेंस है और ये वर्क कैसे करते हैं, ये सब हम सीखेंगे हमारे OS एक्सटेंशन लैब में. और जिस राउटर से हम अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं वो सब राउटर्स कैसे वर्क करते हैं ये हम जानेंगे हमारे नेटवर्क लैब में. Our department covers a wide range of disciplines like artificial intelligence, machine learning, networking, database management, web development, Android development, and the list goes on. Head of our department is Professor and Dr. Chirag Thakur, sir. Sir has a teaching experience of 24 years and has published more than 50 research papers in notable journals. These are the names of our kind and supportive faculties. हमारी LD एक पूरी फैमिली जैसी है और जैसे ही फैमिली में हमारे पेरेंट्स हर कदम पर हमारा साथ देते हैं वैसे ही हमारे फैकल्टीज भी हमारा साथ देंगे. और ये इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी आइडिया डिस्कस करना हो क्या कोई भी डाउट हो तो हमसे बेझिझक बात कर सकते हो. These are the supporting staffs of our department. Now, let us move on to our department, faculties and students' achievements that have filled our hearts with pride. Prasansa Best Coordinator Award was given to Professor Hetal Joshiara for mentoring Riolo project in 2020. Also, Professor Rajya Lakshmi Jaiswal has acquired PhD degree in Enhanced App Method for Data Security of PHR in Cloud. And our Professor Maitrik Shah presented a paper titled Deep Learning Perspective to Atmospheric Correction of Satellite Images at the IEEE International Conference. Now we would welcome our alumni. Please welcome Amit Panchal, Roshan Rawal and Krupal Chaudhary. Now let us move on to our students' achievement. Our team Prativachan has secured first position in Smart India Hackathon in 2022 for project Handwriting Assessment. Malav Shah received a gold medal in Best Startup for Riolo project under the guidance of Professor Hetal Joshiara ma'am. Our department celebrated completion of 75 years of LD College of Engineering by showing maximum participation in Prarambh Heritage Walk, Pradhan, a tree plantation drive, Samarpan, the Foundation Day event, Swasthya, Yoga Day celebration, and Safar, a journey to success. Our department organizes Kaizen every year, which provides a platform to final year students to showcase their projects.
Institutions Innovation Council and SSIP, along with the Computer Engineering Department, successfully organized an expert session on importance and impact of innovation and research. Our department organized Networking Day in March 2022. कॉलेज के दिन यानी मस्ती मजाक और पढ़ाई तीनों एक साथ करने के दिन, वो पूरे साल वाली मस्ती और उसके बाद एग्जाम की अगली रात वाली पढ़ाई। यही बातें तो बाद में याद आएगी। Our department has signed MOUs with many different companies, and purpose of this MOUs is industrial visit, project guidance, and expert sessions. Now let's take a look at the companies that come to our college for recruitments. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब आप अपनी पढ़ाई के 4 साल कंप्लीट करने वाले होते हैं, तब फाइनल ईयर में MNC कंपनीज आती है और हमें रिक्रूट करती है। Many companies like TCS, Infosys, Accenture, Tata Power, Tata Motors, Tech Mahindra, and many more companies come to our college for recruitment. This graph showcases the placement statistics of our college, and as you can see, it is more than 80% of our students gets placed in reputed companies, and rest of them go for the higher studies in reputed college. Now, AIML is regarded as the future of computer science and technology, and to prepare students for abundant opportunity, our college LDC has started Artificial Intelligence and Machine Learning branch from this academic year. AIML branch provides facilities for labs such as artificial intelligence and machine learning, also deep learning workspace, and our department is equipped with additional tech and non-tech staff and resources like departmental library, which contains books from variety of disciplines and subjects. ये हमारे डिपार्टमेंट की एकेडमिक बुक है और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन विजिट ldc.in our website. Thank you so much for providing attention to us. Now I would like to welcome Professor and Dr. Chirag Thakur sir. He is head of the computer department and has teaching experience of more than 24 years. He has published more than 50 papers in notable journals. Over to you, sir. Thank you. Namaskar. I'm a bit half prepared, so I have to keep the notes with me. Invited first year entrepreneurs from the very same department who are on the dais, academic stalwarts sitting amongst us as department faculties, all the new students, the present students who are in charge of this orientation program, and all the family members who are watching this live sitting at Upanishad Hall. Thank you very much and a warm welcome to each one of you. Thank you. Computer engineering departments welcome you all to the world of computers. You are fortunate also and you are blessed also to be part of computer department at LDCE. Computer engineering department runs 3 programs. 1, computer engineering with AICTE sanction intake 120, Masters of Engineering in Computer Engineering with AICTE intake 18,
And from this academic admission year, computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning with AICTE sanction intake 60. Now this branch has universal appeal and global reach. Computer department is having very profound impact on the human race. If I talk about human race, we started with, initially our origin was Africa continent. But if you look at the human race development, the first major invention was fire. The second major invention which touched upon all continents where the human race existed was wheel. The third was food grain, the cultivation of food grain. The fourth one was malaria vaccine. The fifth one was silicon chip. And the sixth one, and which is going to rule the world for coming 100 years, is computer device. And that is why you are chosen one, you are the blessed one, because you are going to do your engineering in computer engineering. We will transform your lives from normal students to young technocrats. Now onwards, you will no longer be in a world where you will be known as end users or customers or device users. As I keep on telling my engineering friends, you are going to be on the other side of the table. You are going to be the developer community. You are going to work in areas in which, so you will be inside the device. Your work will be uploaded, deployed, designed, architected inside the device, whether it is tablet, computer device, mobile, portal. And that is why all these symbols which are available over here, these are not for fun. These are not decorative pieces. These are either programming languages or development platforms or application softwares. And you are going to choose some of them to build your next 30 years. As I said, you are going to be the developer community. So your journey would be now from dreams to reality. And it is only possible at one place where you are sitting right now, Computer Department at LD College of Engineering, Ahmedabad. This is a historical institute and a heritage campus that has entered its 75th year. India just completed their 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we are in the 75th year because we started in 1948. This college has given some of the finest and most professional engineers in every possible branch of engineering. Equally important is the computer engineering department. The department was founded with visionary leadership from state government and academic stalwarts in year 1983. So by 86-87, the first batch was out. By 2022, we have already cleared 35 engineering batches. 23 would be our 36th batch. We are one of the oldest founders of computer engineering education in Western India. We are third to only two colleges, IIT Powai Campus, Mumbai, and College of Engineering, Pune. College of Engineering, Pune has already entered its 170 year. This department has the legacy of academic stalwarts and computing professionals. The graduated engineers had worked in many state government and central government agencies as policymakers and leaders. And some of them are right now working with Prime Minister Office or Planning Commission, which now we call Niti Aayog. But that is the very small fragment of our professionals. We have virtually filled IT campuses in all major cities of India.
be it Noida, Gurugram, Hyderabad, Bangalore. You take any apartment complex in Bangalore, you will at least find 7 LDIs. Now again, this is a very small fraction of what we have, because we have maximally exported our engineering talents to Silicon Valley. You take the state of California and you will find maximum LDIs, especially computer engineering professionals in every single company. There are 7 LDIs who are either director or senior directors in Intel. There are 5 people whom I know personally by names who are director with Google. There are 7 people who are working with Facebook in director capacity, director engineering capacity. There are 9 people who are working in Amazon USA as either senior product manager or capacities beyond that. So I can say that the entire western coast of United States of America, every city, whether it is Palo Alto, San Jose, or any city you name, you will find at least 1 LDI over there. We have launched Connect 2022. And I'm very happy to announce that we have found LDIs from Japan to California, and from Norway to Kanyakumari, because that's the last part. Australia, yes, there are many LDIs. But these remarkable achievements have solid reasons, because you cannot achieve this much without the base. So what is the base? The base is human capital, infrastructure capital. So let us talk about the human capital. We have right now 24 dynamic and knowledgeable faculties in department. There are 6 PhD faculties. There are 9 faculties who are pursuing PhD. Out of 24, if 15 are on the verge of having their PhD degree, that means that is the highest number in Gujarat. Only one college which is ahead of us, that is IIT Gandhinagar. In fact, we are at par with SVNIT Surat in terms of percentage of faculties pursuing PhD or completing their PhD. There are 3 support staff members also in the department. The solid human and technological capital is supported by best of the computing infrastructure. If I talk about the NHC building, we have more than 200 plus systems for first year students. But if I talk about my department here, which you are going to work for your second, third and fourth year, we have around 200 systems. 142 computer systems have already been there, and we have recently received 60 high-end systems from our alumni friends. And these all systems are at your disposal. So if any student is compelling his father or mother that I am now in computer engineering and I need a laptop, that is your personal choice. Otherwise, one student will definitely get minimum 1 computer system to implement his mini project or programs in our department. There are 11 computer laboratories, including 1 dedicated lab for project. And in this project laboratory, you can implement your startup projects, your mini projects, or your 8-semester projects. Friends, I am delighted to share that computer engineering department has Param Shavak, which is a supercomputer facility. We have very robust and functional campus-wide area network with more than 1,200 points inside the campus. And our department faculties are managing that CWAN facility. Our campus-wide area network is equipped with National Knowledge Network connectivity. And the bandwidth that it supports from 2018 is not 1 Mbps or 10 Mbps or 100 Mbps. The bandwidth 2018 we are supported is 1 Gbps.
So this is a fully equipped campus-wide area network with 1 Gbps speed. That's the capacity we have inside the campus. It's a Wi-Fi campus. And to keep watch on our engineering graduates, we have CCTV cameras, 79 CCTV cameras. So if you are doing anything other than academics, if you are doing anything other than, you will be noticed. Satya Nadella very rightly said. He said, our industry does not respect tradition. Our industry respects innovation. So are we doing something on innovation? Yes. We are doing lot many activities so far as student startup and innovation policies are concerned. Let me brief you about SSIP 2.0. SSIP 2.0 is a central state government initiative under which umbrella all the startup and innovation projects are being supported. We have a very vibrant and supportive ecosystem where faculty mentors are taking care of all the startup related activities. The entrepreneurs which you are looking here, if I just say, they are first generation entrepreneurs. And out of 3, there are 2 entrepreneurs who are the outcome of our startup inputs. We are regular winners at national and international level hackathons and ideathons. And I cannot tell you those 15, 16 first and second prize winner names. The only detail I can share with you is the recent one. LD Engineering College sent 7 teams to Smart India Hackathon. Now, Smart India Hackathon is a national level hackathon under the able leadership of Ministry of Higher Education, Government of India. And these hackathons were conducted at various places. If you look at other colleges in Gujarat, they might have won one or other. LD sent 7 teams, and out of 7 teams, there are 4 teams which has won the first prize. Out of this, there was one team from Computer Engineering Department which won first prize at IIT BHU just recently. The name of the team was Prativachan. And our faculty mentor for that team was Professor Hetal Joshiara and Professor Parth Dave. So we give you, and the department doesn't stop here. We give you all avenues, all opportunities to be true human beings because we believe in value addition. And when I say value addition, I always believe that you are going to be the critical thinkers, but you are also going to be the creative thinkers. Because since we started as human race, there were 2 segments. One, critical thinkers, that means problem solving approach, engineering brain. Creative thinkers, matlab those who are very good with art, craft, culture, cinema, and all forms of drawing and literature and all this. But Apple has broken this myth. Apple said it has to be mixture of both. Creative thinking embedded with critical thinking. Critical thinking is problem solving approach. Creative thinking is the creativity inside you. So we give you enough opportunities throughout these 4 years to be critically inclined also and creatively genius also. And for that, there are many co-curricular and extracurricular activities we supported. But your obvious question, which you are not raising because I am head of the department, is how come creative thinking actually helps? So I give you one answer. If I take one smartphone of 12 megapixel camera, and if I take Apple iPhone of 12 megapixel camera, if the definition and basic understanding of 12 megapixel camera is same, then I should get the same quality image. But that is not the case. In fact, sometimes it is observed that 8 megapixel camera iPhone takes far better picture in terms of clarity, image clarity, hue processing in iPhone. Then what is wrong here? Because Apple designers are creatively genius, and that's why they design some of the finest
image capturing and processing algorithms. And these algorithms help them to process these images in a far better, smoother way. And that is why creativity is as important as critical thinking. And that's why we have Innovator Club in department. We are about to start Google Developer Students Club. We are on the verge of starting CodeChef Programming Club. So we will take care of your critical facet as well as creative aspects. So with this, what I give you is a very brief about department. I know we are here to listen from our alumni friends. I don't want to sit between you and them, but let me make some basic announcements. As per Government of Gujarat policy restructuring plan, there are many state engineering colleges which has received these emerging technology branches. If I talk about LD College of Engineering, which is one of the most premier engineering college in the state of Gujarat, we have received 2 branches. One, AIML, second, Robotics and Automation. So this is not a historical year for LD College of Engineering. This is also the historical year for Computer Engineering Department, where we are starting the branch of Artificial Intelligence and Machine Learning. It's a very big challenge. It's a very big opportunity. Let us grab this opportunity and make sure that you learn the basics of computer engineering first till 4th semester, and then you venture into all the subjects and elective subjects of artificial intelligence and machine learning. And the syllabus is designed that way only. So every single student, first year student who is sitting here or who has got the admission, rest assured that we are here fully equipped, not only in terms of faculty members, also in terms of computing infrastructure, to make sure that you get the best of the exposure in terms of computer fundamentals, computing infrastructure, innovation aspects, and above all, the best of the placement exposure. If I talk about 2022, the statistics has already been shown, but I feel very humbled and to announce that 2022 placement statistics tell one hidden story, and that hidden story is there were 34 students who got 2 placements, and there were 6 students who got 3 job letters. It's a very big achievement, and we want to double that figure. That's what our target is, and we are working in that direction. So we are done with this. There are many activities. Before I wrap up my no person can do this. No, not a single individual can achieve this. So we are a very vibrant team of professionals here. Let me introduce them one by one. I will request them to be here on the stage so that all students can just have a look at them. I'll first invite Professor Tushar Rawal, who is Associate Professor in Computer Department, Dr. Raj Lakshmi Jaiswal, Professor Hetal Joshiara, Professor Hetal Pandya, Professor Amita Shah, Dr. Dhara Abuch, Professor Hetal Givaria, Professor Bhavesh Oja, Professor Kalpesh Patel, Dr. Sunil Patel, Professor Tushar Chapaneria, Dr. Vimal Wagela, Professor Reshma Daima, Professor Maitrik Shah, Professor Jishan Nurani, Professor Pragnesh Patel, Professor Shraddha Modi, Professor Prachi Pancholi, Dr. Nikunj Domadia, Professor Hitesh Rajput, Professor Parth Dave, Professor Yogesh Patel, Professor Pinal Salot. And to help them and to help each one of us, we also have supporting staff, Badbai, who is computer operator, Srimati Tejal Ben, who is computer operator, please come on the stage, and Sri Ankit Soni, who is also the instructor. And at our department, in our computer family, we also have Vilas Ben and Suresh Bhai. So a very big round of applause for all these people who are going to make you engineers. So ladies and gentlemen, these are the talent which will transform you from very young citizens to techno citizens. They will equip you with all technology backgrounds so that you become not only the finest of the technocrats, but the best of the human beings. Thank you very much.
Thank you so much, sir, for motivating our students and introducing our faculty members. Now, we have a departmental video which will be presented here. In the direction that one fears growing is the one leading to triumph. LD College of Engineering is Ahmedabad's premier engineering college situated at the city's heart. Started in 1948 to impart quality higher education in various engineering fields, now, whenever a conversation about brilliant minds is struck, computer engineering department comes into picture. As the world of engineering is totally dependent on the environment and practicality, there is a line of computer laboratories covering various courses and subjects. The labs have been divided on their functionality in programming, computer networking, application development, and many more. The computer department has an IoT lab and microprocessor toolkit which helps in teaching hardware aspects of computer engineering. The smart classroom pushes the boundaries of teaching and learning through the interactive smartboard with an internet and audio-video facility. In the department, one classroom is equipped as a smart class, which is having devices like computer connected in the internet, digital board, speaker. This class helps the professors delivering the content nicely using the audio and video. Professors are sharing the presentations. At the same time, students are also able to share their assignments. So the efficiency of conducting the lecture increased in the department. Moving to the next epicenter of the department, that is the server room. Paramsound DL GPU system is having 28 core, 64 GB of RAM, 8 TB of hard drive, and NVIDIA P5000 GPU system. It supports execution of compute-intensive tasks. Every year, research works have been carried out in the field of computer vision, NLP, and medical image processing by UG and PG students and faculty members of the institute. Some of this research has also been recognized by various conferences and journals. This computing facility can be accessed campus-wide via remote SSH connection. The one word best suited for our computer engineering department placement is excellent. Our department students are getting good placements since 2011 I joined the institute. Our students are getting placed in best companies with good packages in last 3 years. Student startup and innovation policy facilitates students to convert their idea into proof of concept. Here at LD College of Engineering, we provide them mentorship support, Rs 2 lakhs of grant and incubation facility. Apart from that, we encourage them for the hackathons. Computer Engineering Department has created a benchmark for the Institute, Startup Exposit and Startup Riolo. They are converted into the private limited company. So in a true sense, they are job giver, not a job seeker. Department is ready with SSIP 2.0 policy and we have already created our action plans.
hope everyone enjoyed the video. Now it's time to meet our alumni. We would like to welcome our LDC alumni, Mr. Amit Panchal, passed out in 2010 batch. He is the co-founder of allevents.in. All Events is the event discovery platform, which is one of the largest in the world and has 15 million monthly active users across 40 cities in the world. Sorry. Over to you, sir. Small correction, not 40, 40,000. Okay, so hi everyone. But the new joinees, right? Okay, cool. And AIML batch, na? AIML and computers. Okay, okay. Okay, so we were here in 2006. અમે લોકો બી તમે જ્યાં છો ત્યાં જ હતા, and we were also seeing people on this side, and we were imagining like કે એક દિવસે આપણે બી આ બાજુ હોઈશું અને then we will be delivering a talk. So okay, so ત્યાંથી અહીંયા સુધીની જે જર્ની છે that we are supposed to talk today. So I'll talk about કે અમે લોકો કોલેજમાં હતા ત્યારે અમે લોકો what all the activities that we were actively doing, and because of that whatever we are today is the main contributor, right? So અમે લોકો જ્યારે 2006 માં LD માં હતા ને, તો I am from Ahmedabad only. So એક નાનો problem we started facing, that is કે કોલેજમાં જ્યારે મિડ ટર્મ વેકેશન હોય તો એના પછી ચાલુ ક્યારે થશે કોલેજ એ જોવા માટે નોટિસ બોર્ડ પર જોવા માટે બાપુનગરથી અહીંયા બસમાં બેસીને આવવાનું, નોટિસ બોર્ડ ઉપર જોઈએ અને નોટિસ બોર્ડ પર લખ્યું હોય કે આ ડેટ ઉપર કોલેજ ચાલુ થવાની છે, એન્ડ દેન વી વિલ અટેન્ડ ધી કોલેજ. સો દેટ વોઝ અ પ્રોબ્લેમ. સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ, હોસ્ટેલમાં જે લોકો રહેતા હોય ને એ લોકોને સિનિયર પાસેથી સારી એવી હેલ્પ મળી રહે, બટ જે લોકલાઇટ હોય ને એ લોકોને હેલ્પ એટલી ના મળે. સો દેટ વોઝ અ સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ, દેટ હાઉ ડુ વી કનેક્ટ વિથ ધી સિનિયર સ્ટુડન્ટ્સ. થર્ડ, હાઉ ડુ વી કનેક્ટ વિથ ધ ફેકલ્ટીઝ, because faculties કોલેજમાં હોય અને અમે લોકો મિડ ટર્મ પર હોઈએ ત્યારે there was a disconnect, right? So these were the problems that we faced. બીજો પ્રોબ્લેમ, another problem, that ફર્સ્ટ યરમાં તમારે બધાને વર્કશોપ્સ આવતું હશે, right? So you would be buying drawing boards, T-square, scientific calculators, એ તો ચલો યુઝ થશે, બટ બાકી બધી વસ્તુ જે હશે they which you might not be using for your entire 4 years. So that was a problem, that એક વર્ષ પછી આનું શું કરવાનું. એન્ડ દેન ઓલ્ડ બુક્સ, એ બધી જે એક વર્ષ પછી સેમિસ્ટર બદલાય એટલે બુક્સ બધી વેચવા જવાની રિલીફ રોડ ઉપર અને પછી ત્યાંથી નવી ગાંધી રોડ ઉપરથી લેવાની, રાઈટ? સો ધીસ વેર ધી પ્રોબ્લેમ્સ દેટ વી વેર ફેસિંગ. કેમ્પસ રિલેટેડ કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો દેટ વોઝ ઓલ્સો પ્રોબ્લેમ. સો વોટ વી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇઝ દેટ વી આર કમ્પ્યુટર સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. We know how to code, how to build solution. So this was one thing that we have been doing since last 15 years, that આપણી આજુબાજુ એક બી પ્રોબ્લેમ, if we are looking at that, એ પ્રોબ્લેમમાંથી ઓપોર્ચ્યુનિટી કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી, રાઈટ? ધીસ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ દેટ વી વેર ફેસિંગ, એન્ડ વી સો દેટ નોટ જસ્ટ વી બટ આખા એલડીમાં જેટલા બી સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ બધાના પ્રોબ્લેમ ફેસ થતો હતો. સો આપણે જે શીખી રહ્યા છે એને કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આ પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી અપ્રોચ દેટ વી સ્ટાર્ટેડ વિથ. સો વી સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ એન ઓનલાઈન કમ્યુનિટી ફોર સ્ટુડન્ટ્સ, સિનિયર્સ, ફેકલ્ટીઝ, એન્ડ વી નેમ્ડ ઇટ જાગતે રહો, right? So જાગતે રહો નામ ક્યાંથી હોય એના પાછળ સ્ટોરી છે, but that is not important. But the thing is that we started building the solution just to solve the problem that we were facing. So I would strongly recommend that કે તમે લોકો અહીંયા બધું જ શીખવાના છો 4 વર્ષ સુધી, રાઈટ? અને એ જે કંઈ શીખો છો જ્યાં સુધી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી it is not going to help you. So you should start building your portfolio from today itself. જેટલી બી લેંગ્વેજીસ તમારે આવવાની છે નેક્સ્ટ 1 સેમિસ્ટરમાં 2 સેમિસ્ટરમાં, સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ઓલ ઓફ ધોઝ લેંગ્વેજીસ એન્ડ ફિગર આઉટ કે તમારી આજુબાજુ કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા છે, જે પ્રોબ્લેમ્સને તમે એ સ્કિલ યુઝ કરીને સોલ્વ કરી શકો, રાઈટ? સો વી સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ જાગતે રહોમાં એ ટાઈમે બધું જ હતું. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેસબુક વોઝ નોટ ધેર, વોટ્સએપ વોઝ નોટ ધેર, ઇન્સ્ટાગ્રામ વોઝ નોટ ધેર, ટ્વિટર વોઝ નોટ ધેર, રાઈટ? એન્ડ there was only one social platform, that is Orkut, and at also it was not so popular અને એટલું બધું સારું બી નહોતું.
So we started building all of these features on Jagte Raho. એક થઈ ગયું કે online student community, faculty community, people can send friend request to each other, they can chat on the platform. પછી જે અત્યારે તમે OLX પર કરો છો, online buying and selling, that we were doing at that time on Jagte Raho. પછી જે તમે Quora પર કરો છો, online question and answer, that we were doing on Jagte Raho at that time. Right? So all of those things that you are seeing right now as an individual platform who is really doing very good, we had all of those features on Jagte Raho. Right? So why we could build Jagte Raho? Because we felt a problem, we saw an opportunity, we were learning something that we wanted to implement, and then we started building the solution. So keep up this approach throughout the 4 years, because અત્યારે અમે લોકો બી જ્યારે લોકોના ઇન્ટરવ્યુઝ લે છે ને તો the only one question that we ask is that 4 વર્ષ કોલેજના પીરિયડમાં what is the one thing that you did for yourself? કોલેજમાં પ્રોફેસરે કીધું અને તમે બનાવ્યું, that is okay, right? But જે કંઈ શીખ્યા એમાંથી તમે how you made your life easier, or you made the life easier for your friends or your family, right? So you need to keep finding opportunities and start building the solution based on whatever you are learning here in the campus. Now talking about who we are today. So after graduation, I was placed in Patni. I stayed there for 2 months, and it was decided that I am not going to work for someone else, but I will start something of our own. So અમે લોકો એક IT company ચાલુ કરી દીધી, and we were providing IT solutions to the clients in US and other countries. એટલે જ્યારે આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ ઉપર કામ કરતા હતા ને તો we started getting exposures to multiple technologies, અને થોડો ઘણો એક્સપિરિયન્સ બી આવતો ગયો કે how to build products. And then we realized that આ બધી પ્રોડક્ટ્સ આપણે બીજા માટે બિલ્ડ કરે છે, why not to build something for our own idea. So અમે લોકો એક ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરી, that was Twitter meetup. We went to that event, and that was the first event when we got a chance to meet અમદાવાદના જેટલા બી આવા એન્ટરપ્રિનર્સ હોય ને એ બધા એ ઇવેન્ટમાં હતા, and then we got a chance to talk to them. And એ ઇવેન્ટમાંથી we started getting lot of referral projects. તો અમને થયું કે યાર ઇવેન્ટ તો અટેન્ડ કરવી જ જોઈએ હવે, મતલબ ઇવેન્ટમાંથી આટલું બધું નેટવર્કિંગ થતું હોય, આટલા બધા સારા પ્રોજેક્ટ્સ મળી રહ્યા છે, તો ટુ ગ્રો ધ બિઝનેસ વી શુડ અટેન્ડ મોર એન્ડ મોર ઇવેન્ટ્સ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેર વી સ્ટાર્ટેડ ફેસિંગ અ પ્રોબ્લમ કે અમદાવાદમાં બિઝનેસ ઇવેન્ટ્સ ક્યાં થઈ રહી છે, એની ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી મળશે. સો ધીસ વોઝ અ વેરી બિગ પ્રોબ્લમ દેટ વી સ્ટાર્ટેડ ફેસિંગ. સો વી રિયલાઇઝ દેટ ફેસબુક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં નાનામાં નાની ઇવેન્ટ હોય કે મોટામાં મોટી ઇવેન્ટ, ઇટ વિલ બી ધેર. સો વી સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ અ પ્લેટફોર્મ. લેટ્સ બિલ્ડ એન ઇવેન્ટ ડિસ્કવરી પ્લેટફોર્મ કે જ્યાં આખા દુનિયામાં જેટલી બી ઇવેન્ટ્સ થતી હોય એની બધાની ઇન્ફોર્મેશન હોય. Anyone can come, they can select their location, interest, and they will get the list of each and every event happening around them. So this is how we came up with the solution, right? So we started solving the problem that we were facing with the knowledge that we had, with the skill set that we had. અમે લોકો એ સોલ્યુશન બનાવ્યું. ઇનિશિયલી અમે લોકો યુઝ કરતા હતા. વિધિન અ વીક અમને લોકોને જોવા મળ્યું કે યુએસમાંથી પીપલ આર લેન્ડિંગ ઓન આર પ્લેટફોર્મ થ્રુ ગૂગલ, કે લોકો ગૂગલ પર સર્ચ કરતા હશે કે ઇવેન્ટ્સ હેપનિંગ અરાઉન્ડ મી, એન્ડ દે સ્ટાર્ટેડ ફાઇન્ડિંગ ઓલ ઇવેન્ટ્સ. So that's how they started coming on the platform. So initially એક મંથમાં ટ્રાફિક જોઈએ તો આપણે દિવસનો 5,000 જેટલો ટ્રાફિક હતો. Within a year it was almost 1 million a month. Within 2 years it was 3 million a year, 3 million a month. અને અત્યારે it is 15 million a month, and we are covering almost 40,000 cities across the world, and a number of events that are listed on the platform is 300 million events. So this is where we could scale by just doing one approach, that is આજુબાજુ શું પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા છે, વોટ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ્સ દેટ વી આર ફેસિંગ, એન્ડ આપણી પાસે જે સ્કિલ સેટ અવેલેબલ છે, રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે આપણી પાસે, હાઉ ડુ વી યુઝ ધોઝ રિસોર્સિસ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વુડ રિકમેન્ડ દેટ યુ ઓલ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ દેટ ફ્રોમ ટુડે, રાઈટ? કુલ. Thank you so much for giving your precious time and giving valuable insights from your journey. Now I would like to introduce 2022 graduate Mr. Krupal Chaudhary, who is the co-founder of Demaze Technologies and has grown team of more than 20 passionate developers. Please come on. Hello. Good afternoon. સૌપ્રથમ થેન્ક યુ સો મચ ફેકલ્ટીઝ અને એચઓડી સર કે જેમણે ઇન્વાઇટ કર્યો મને. અને સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત એ છે કે જસ્ટ હજી મારા હાથમાં ડિગ્રી પણ નથી આવી અને અહીંયા મને બેસવાનો મોકો મળ્યો છે. ઓકે, સો 2018 જુલાઈ અમે અને મારી બેચ બધા તમારી જેમ જ અહીંયા બેઠા હતા. ઓકે,
2018 જસ્ટ 4 વર્ષની વાત છે, બરાબર. અને એ ટાઈમે જુદા જુદા વર્કશોપ્સ અને એનાથી થોડું વિઝન મળેલું કે સ્ટાર્ટઅપ કંઈ છે. 11-12માં બધા એલડીમાં છો એટલે એટલી ખબર છે કે બધાએ મેથ્સ, કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સમાં સારી એવી તૈયારી કરી હશે, એટલે બીજો કંઈ ટાઈમ મળ્યો નહીં હોય, બરાબર. તો હવે ટાઈમ છે એક્સપ્લોર કરવાનો, બરાબર. તો હવે સ્ટાર્ટઅપ્સની પણ થોડી વેવ જાગી છે. અને ફર્સ્ટ યરમાં જ્યારે અમે આવ્યા અને આ બધા પ્રોગ્રામ્સ થયા અને પછી આપણા એચઓડી સર હતા SM શાહ સર, એમને એક વાક્ય કીધેલું કે એલડીમાં પ્લેસમેન્ટ તો થઈ જ જાય છે, બરાબર. સારા એવા પ્લેસમેન્ટ બધાના થઈ જશે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે જોબ આપીએ તો છીએ પણ જોબ ગીવર્સ પેદા થાય એવું જોઈએ છે એલડીમાંથી. તો એ ટાઈમે વિઝન મળેલું જસ્ટ 3 યર્સ પહેલાંની વાત છે. અને આજે મેં મારું પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ છે, ડીમેશ ટેકનોલોજીસ IT સર્વિસીસ કંપની છે, જે ગેમ ડેવલપમેન્ટ, AI ડેવલપમેન્ટ, સોફ્ટવેર, કસ્ટમ સોફ્ટવેર, વેબ એપ્લિકેશન્સ અને મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સમાં સર્વ કરી રહ્યું છે. અને કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ્સ ઓલ્સો. હું અને મારી ટીમ, જે પોતે મારો કો ફાઉન્ડર છે, એ 21 યર્સની જ એજ છે એની પણ, અને એક HCL, કોગ્નિજન્ટ અને TCSમાં કોર્પોરેટ ટ્રેનર છે. સો આ એક વસ્તુ એવી છે કે જે એક્સપિરિયન્સથી આવશે. મતલબ કે કેવું કે તમારે એકેડેમિક્સ તો ખરું જ, પણ જાતે થોડું એક્સપ્લોર કરવાનું રહેશે, બરાબર. શરૂઆત ત્યાંથી જ થશે. મારી પણ હમણાં 3 વર્ષ પહેલાંથી જ શરૂઆત થઈ છે. સ્ટાર્ટઅપ શબ્દ કહો કે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કહો શબ્દ, એ બધું ફર્સ્ટ યરમાં જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલો, બરાબર. તો તમે તો વધારે એડવાન્સ છો, બધા વધારે એડવાન્સ છો. તો આ રોશનભાઈ છે અને મારા સિનિયર માલવભાઈ, તમે આગળ જતાં મળશો એમને. એ બધાના ઇનપુટ્સ અને બધાના મોટિવેશનથી અમે પણ એ લાઈનમાં જોડાયા અને સ્ટાર્ટઅપ કરી શક્યા. અને 3rd યરના એન્ડિંગમાં અમે સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું. અને એલડી ફેકલ્ટીઝ પ્રોફેસર હેતલ જોશિયારા મેમ અને ભાવેશ ઓઝા સર, આ બધા સર અને મેડમની કોન્સ્ટન્ટ સપોર્ટથી અમે આ કરી શક્યા. અને સરે જે વાત કરીને હમણાં કે આપણો SSIP સેલ છે, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસી, ઓકે. તો સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસીમાં હેતલ જોશિયારા મેમ બહુ એક્ટિવ છે, અને એમના સપોર્ટથી અને બાકી એમના બીજા એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સથી પણ અમે ઈદોસ્ત કરીને મેન્ટલ કાઉન્સેલિંગ એન્ડ કમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ બિલ્ડ કરેલું SSIPના અંડરમાં, ઓકે. તો એમાં પણ સારા એવા નેટવર્ક બનાવ્યું. સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નેટવર્ક બનાવવું, ઓકે. સ્કિલ્સ તો બધી જાતે અમુક ડેવલપ કરશો, પણ આમને વાત કરી કે જેમ નેટવર્કિંગ ઇવેન્ટ્સ બધી, તો નેટવર્કિંગ ઇવેન્ટ સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. જે એટેન્ડ કરે છે એને એક્સપોઝર મળે છે, વિઝન મળે છે કે શું શું કરી શકીએ, દુનિયા ક્યાં ચાલી રહી છે, બરાબર. આજ સુધી ઓછું બહાર નીકળ્યા હોય, હવે નીકળવાનું છે. તો એ રીતે ઈદોસ્ત સમહાઉ કો ફાઉન્ડર્સને સારા એવા પ્લેસમેન્ટ મળ્યા, તો એ કન્ટિન્યુ ના કરી શક્યા. પણ મેં અને હાલના મારા વ્રજ પટેલ કરીને છે કો ફાઉન્ડર, બંને ડીમેશ સ્ટાર્ટ કરી. એ પોતે હજી 3rd યરમાં જ છે કોલેજમાં, અને જે પોતે ના કહી શકાય પણ એ પોતે આના એક્ટિવલી આમાં પાર્ટિસિપેટેડ છે. એના કારણે ડિટેન પણ થઈ રહ્યો છે એની કોલેજમાં ડિટેન થઈ રહ્યો છે, છતાં પણ એ આમાં કન્ટિન્યુ કરી ચૂક્યો છે. પણ હું મારી જાતને ફોર્ચ્યુનેટ એટલા માટે માનું છું, કારણ કે એલડીમાં ભણું છું, એલડીમાં ભણતો હતો, અને મારે આ બધો કોઈ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો ના પડ્યો. સતત કોન્સ્ટન્ટ સપોર્ટ હતો એલડીનો દરેક રીતે, સ્ટાર્ટઅપમાં તો સૌથી વધારે, બરાબર. તો હું મારું ગ્રેજ્યુએશન પણ સાથે પૂરું કરી શક્યો, અને સ્ટાર્ટઅપમાં ફર્સ્ટ યરથી એક્સપોઝર મળવા લાગ્યું, ઓકે. સો એક જ વસ્તુ હવે કહીશ કે ચાલ પર્વત પર ચડીને ખૂબ ચીસો પાડીએ, અને જો આ સન્નાટો ન તૂટે તો તિરાડો પાડીએ. કંઈક કશું કે એવું નવું કરીએ કે સૌ ચોંકી ઉઠે, ચાલ થઈ શકે તો પરપોટામાં ગોબો પાડીએ. Thank you so much. Thank you so much for motivating our students. Now we would welcome 2019 graduate Mr. Roshan Rawal, who is founder and CEO of Exposit Immersive Solutions, and he represented India at Istanbul, Turkey 2019 on the world's top 100 startups. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. ઊંઘી તો નહીં ગયા ને બધા? બિકોઝ હું ઊંઘી ગયો હતો મારા ઓરિએન્ટેશનમાં. It's a very tough job. So good afternoon everyone. My name is Roshan Rawal. My company name is Exposit. Right. So 2015 when I was in orientation, Amit bhai was there. He was also one of the guests. I never thought કે હું અહીંયા હોઈશ ક્યારેક. But that's the journey. You can connect the dots by looking backward, not the forward. So I will be talk more about my life in the LD, what we have done. So what the activities which we have done. Never thought that I would be an entrepreneur or I will be starting a company without
thinking a lot about the the fruits of the activities. I just started the activities. So how many of you are from not Ahmedabad, outside Ahmedabad, hostelite માં રહેવાવાળા? આમ proper વાત ઉપર કરું, you are going to be very proud on you. Perfect, right? So you are going to enjoy your hostel life the most, which I felt the LD ની સૌથી વધારે મજાવાળી વસ્તુ હોય છે. So I was also in a hostelite. I did my school from Surat, and Ahmedabad was one of the very new city for me. So even I know કે તમે બધા computer engineer માં છો તો 90+ score બધાનો હશે. So you are already so brilliant people around you. So if you are going to compete with your score, it's going to be very tough, because tomorrow more than 100 people having already 90 scores, and a lot of all the people are very brilliant here, right? But the LD gives you something more than that, not just a score, right? So when life gives you the computer engineer from LD, you deserve better. You should not think about the placement, all those things from the first year, right? Placement થઈ જ જવાનું છે બધાનું. That is no second thought about that, right? And you are from LD, and becoming the computer engineer, again we having lots of good placement score and all those things. So about me, what the kind of activities which we used to do in the first year, I was so good with the these networking events and the exposure. I was very fortunate to in the LDC supported in almost all the events. So as both of the speaker mentioned, the one thing common which I am telling you again and again, that is networking, event and exposure. I almost participated in more than 8-9 hackathons, won 5-6 out of it, and then we traveled almost India regarding this event. I was also Microsoft student partner, attended lots of events, hackathons, workshops, IT events, seminars, more than 100 events I remember. If I could, then I visited those events, and that made me an entrepreneur. So the first motivation behind those attending events was something which you are going to know after 6 months, especially hostelite, because events માં જમવાનું બહુ સરસ હોય છે, and when we joined it, હવે તો મેસનું જમવાનું બહુ સરસ થઈ ગયું છે, but on that time it was quite tough. So we were figuring out કે કઈ બી event છે જ્યાં they having a post food. So that was the major motivation to attend those events, right? And આવી રીતના I was one of the events માં હતો entrepreneurshipનો event હતો એક અહીંયા ACPC building છે ત્યાં જ. We were just there, like they told कि यार रोशन, we having a 50 application हमारे fulfill करवाए છે, just 30 लोग आया છે. मैं कि no worries, I have 20 people in my hostel, આપણે બધા લઈ આવી જઈશું, So that was the motive કે ચલો આપણે બધા જઈએ. Event તો 3 કલાક છે, બેસી જ જવાનું છે, right? This is something going to happen. Similarly, right? So on that time there was one event of the entrepreneurship. So અમે લોકો આવી રીતના પાછળ બેસેલા હતા. We were kind of a back bench કે ચલો event થતો હશે, 2 કલાક પછી આપણું કામ થઈ જશે. So once upon a time, he just speaker to told me कि Roshan, stand up and create a team and start something, building on idea. 3 મિનિટમાં કઈ idea બતાડવાનો. Then we started doing some startup activity and all those things. And અમે આમ મજામાં જ કંઈક idea બનાવીએ, team બનાવીએ, and I was good with the confidence. मतलब કંઈક થાય નહીં થાય આમ કહેવાનું, હા થઈ જશે, right? And we was like कि हाँ चलो करते कुछ. And then અમે લોકો team બનાવી, and then we got second into that particular event. So we got prize as well food. That was a bigger motivation. हाँ આપણે હવે કંઈક કરી શકીએ, right? And then I told કે હા હવે આપણી બીજી બધી ઇવેન્ટોમાં હું નહીં જઈશ, હું ખાલી એન્ટરપ્રિનરશિપ સ્ટાર્ટ બધી ઇવેન્ટમાં જ જઈશ. એન્ડ ઇવેન્ટ ક્યાંથી શોધવાની એ ટાઈમમાં ઓલ ઇવેન્ટ્સ વોઝ વન ઓફ ધ વેરી ગ્રેટ પ્લેટફોર્મ ફોર અસ ઇવેન્ટ કે જ્યાં અમે event શોધી. And the best part about the LD, that is a chain. मतलब see, even if you are in IIT Gandhinagar or a bigger IIT or bigger any colleges, the one thing which you will not find any other college and which you will find in the LD, that is the alumni network, right? 1948 ખાલી એક જ વર્ષ ઓછું પડ્યું, નહીં તો 1947 સાથે આપણે આવી શકત. From since 1948 we are here, we one of the oldest legacy વાળું place છે. The place has a vibrancy, it very vibrant place. So the inspiration keeps moving. I met a lot of people in LD when I used to roam a lot of time, and then they told I know you, and they know a lot of other alumni who are doing entrepreneurship on the startups. Similarly, I get to know about him as well from today events, and I am knowing Amit Bhai since 5 years, right? So there's a chain, there's a vibrancy where we all are going to connect one by one. So that was one of the events which I used to attend. Then I get to know yaar, હું બહુ સારું કમ્પીટ કરીને 95% તો નથી લાવવા મારે. I wanted to do something extra from our department, and there I found कि
આપણે ઇનોવેશન રિલેટેડ ઇવેન્ટ્સ આપણા એલડીમાં ઓછી થતી હોય છે એવું મને લાગ્યું. સો આઈ ફાઉન્ડેડ ધીસ ઇનોવેટર ક્લબ. આઈ એમ ગ્લેડ દેટ ઇઝ સ્ટીલ ઇટ્સ વર્કિંગ વેરી ફાઇન. સો આઈ ફાઉન્ડેડ that club and we almost connected with all the 14 departments. Now the best, another part of the LDC that you won't find any other campus, that is the 14 departments. હવે તો AI ML આવી ગયું, robotics આવી ગયું. When I was entering the college, there was a 14 graduation department. So that is the best part of it. You know, you will be getting exposure of each and every department. And now moving forward, whenever you go ahead in the industry, the person who knows the multi-industry, the multi-tasking or multi-things, the person who knows they're having a more value. So similarly, the one thing which I found very good into LDC, that was the exposure with different departments. So almost 14-15 clubs was there, Robocon club છે, NSS, NCC. So it is not something ki you are here to તમારે એને ખાલી coding જ કરવાની છે, right? You know, the two things which are different from normal campuses and these IITs, NITs which we heard that is, you know, the one thing that is exposure. એ લોકોને વધારે exposure મળે છે because they get a lot of clubs, a lot of dedicated events and a lot of things. Now the same things happens in LDC itself. Placement તો એમ બી ચિંતા નથી કરવાની તમારા લોકોને, you know. So here we have a lot of clubs, lot of events oriented activities are there, right? So it's not just to be part of this coding, but also be part of all this extracurriculum activity which you are going to shape your personality as well. I was one of the introvert. આટલું સરસ બોલી શકીશ, I never know. સરસ બોલું છું કે તમને ખબર છે, you know, તો ઊંઘી ના જાઓ. That will be my achievement. So then we started events. So એમાં મેં ઘણી બધી hackathons attend કરી હતી. There was a 3 continuous hackathons. I visited Jaipur, then Ahmedabad, there was 2-3 hackathons. Then we got to Smart India hackathons, and then we won few of those hackathons. And then I realized કે હું છેલ્લા 2 વર્ષમાં જેટલી કોડિંગ નથી શીખ્યો એટલી તો 2 દિવસમાં શીખી ગયો, in just 48 hoursમાં, because they just told us ki make some kind of management tool or some AI based something, and we have to compete with other 4-5 teams. So hackathons is going to be very great tool in your career as well. So now coming back to the startup, what we do, we are into virtual reality and augmented reality. Again, for your guidance, when the SSIP comes into our department, we never know. I was not sure कि हूँ आमा आइश के how going to do. My HOD sir, Parik sir, on that time he told कि यार रोशन તમે આટલી બધી એક્ટિવિટી કરો છો, આ બી એક ચાલુ કરો. મેં ઓકે, તમે કીધું આપણે કરી દઈએ, you know. So I just communicated with 2-3 my friends. So first team of any startup that comes from your colleagues or your classmates or whomever you know, we started 3-4 people to do something to AR VR. And that again, I first time saw this virtual reality in hackathon in Jaipur, which inspired me a lot to do something in these sectors. So the one thing which I would love to, you know, share with you, it is not necessary to be a founder. It's not necessary to be the CEO of the startup, right? It is very necessary to be part of the startup. So even I started my as a journey, I did my internship from one of the startup in IIM Ahmedabad. They were the mood cafe and they were the mental health. I learned a lot of things out of them, and that was one of the reason how I could do my own startup, right? So it's not necessary all the time ki there are 5 students, they are doing 5 startup and all those 5 failed. It is much more better they 5 combine and create a one startup and that, you know, do really well. So create an attitude in that way. You wanted to do something in terms of impactful, not just for a name or fame or something like that. So it's not necessary to be part of a founder. You can be a co-founder, you can be a great team member. Even right now we having more than 10 people full time in our company. More than 4 people are from LD itself, and though the core team members, those are earlier they were intern with us and now they joined it as a full time. So that used to be the journey. Then in the last year, almost my half an class went to Canada and some of them went to USA. Jo bache the, then we went to Bangalore and Pune. We were a few of them who were in Ahmedabad. I got also placed in L&T. It's the letter on my one of the highest package even in the department on that time as well. But then I decided ki department and LD gave me so much of confidence, so much of exposure. It won't be justice if I won't choose this entrepreneurship as a full-time journey. I just thought ki let's do something kind of a risk. When I graduated, 12,000 rupees were in my account. I had to decide either go for a 12 lakh package or just 12,000 to entrepreneurships, and a lot of double-sided mindset was there. But I thought कि आज 21 વર્ષની ઉંમર છે, I can sustain more 2-3 years. પછી job તો આખી life કરવાની છે. If it get cracked, it is good. If it not cracked, it is also fine, because તમે બધા JEE ની exams આપેલી છે, right?
or જે બી તમારે અત્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ચાલતી હશે, whenever you're appearing for the JEE, your regular 12th 11th is very normal for you, right? Because you are skilling yourself in such a high way, right? Similarly things happen in the startup. If you are into part of the startups, આટલી પ્રોબ્લેમ્સ આવશે, આટલા challenges આવશે ના, તો તમને જોબ તો બહુ ઇઝી લાગશે કે ચલો આમાં તો બહુ ઇઝી થતું હશે. So similarly you can do, if you are the part of the startup, then it will be always win-win conditions. I'm not so good book reader, but I read one of the book. It was Connect the Dots by Rashmi Bansal. There was 20 entrepreneurship inspirational journey. It was so inspiring for me. One of my founder, where I did internship, he just gifted me that book. And I read one statement from one of the very popular Tamil Nadu entrepreneur, and he told about student entrepreneurship. Okay, why we should do a student entrepreneurship, and he told in something in English or something Tamil that was translated into the Hindi. It was something like that, you know, कि अपने सीट से एक बाल निकालो, उस बाल को पहाड़ पे निकाल छोड़ दो, right, and then pull that hair to that mountain. So you know, आ गया तो पहाड़, गया तो बाल. So when you are in a student entrepreneurship ना, there's nothing to lose. इस बाल जितनी एफर्ट डालनी है, if it is get success, then nothing like that. Else you having a lot of exposure because you're in LD, right? So that's a bigger motivation. इसके अलावा, you know, we played a lot of cricket with Jishan sir on that time in our college. A lot of night hackathons with Matrix sir. A lot of events with Hetal ma'am. I remember one of the event with Chirag sir when we went to the Gandhinagar. I was in Surat. Chirag sir called me कि આપણે કાલે IS madam ને મળવા જવાનું છે. મેં કહ્યું okay. હું જ્યારે I just went to the Surat and I got a call. હું પાછો આવ્યો. પછી અમે ત્યાંથી, you know, we went from department to Gandhinagar, and વચ્ચે call આવ્યો, meeting got cancelled. મેં કહ્યું હું કાલે તો સુરત हो यार, एक દિવસ પહેલા call કરી દેતા હતા. So this kind of a beautiful events usually happen. So those things on that time આપણને લાગે કે this is something tough or this is something, but these are the beautiful moments which made us today, right? So I wish કે તમે ઊંઘી ન જાઓ એની પહેલા last would like to conclude in that statement કે you are in the LD, you deserve much more better. You having all those resources. 4 વર્ષ પછી you should not complain કે મારી જોડે આ વસ્તુ નહીં હતી કે આ વસ્તુ નહીં હતી. You having everything. You having a world class infrastructure, world class faculties, world class exposure. You can go anywhere. Even the best part, LD supported financials as well. It wasn't something कि always we have to, मतलब almost मैं घणी बધી events attend करी. They helped me a lot financially. One of the example was Istanbul, Turkey. It was 1.3 lakhs of expenses. The entire things was supported by the department and colleges, right? So after 4 years, there won't be any, you know, कि आ रही you. Just try. Regret is, you know, much get painful than trying it first. So with that, without taking any load, just enjoy this beautiful journey of your college. You are going to remember your whole life. પછી 4 વર્ષ પછી લોકો ઓછા મળતા હોય છે, and you are the one of the most luckiest one કે કોવિડ પછી ઓફલાઈનમાં તમે you are able to get into, right? So you having something very different kind of environment. दुनिया आखी बदलाई गई છે કોવિડ પછી. A lot of things has been changed. You having the bright future. There's nothing to lose. Just enjoy this journey, and I wish કે તમે માથી બી after 4 years you might be here as well. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for giving valuable insights from your journey. Now we will give a memento to our alumni કે એમણે આટલા એમના બિઝી શેડ્યુલમાંથી આપણા માટે ટાઈમ કાઢ્યો અને આપણા સ્ટુડન્ટ્સને મોટિવેટ કર્યા. So I would like to invite Professor and Dr. Chirag Thakur sir to give memento to Mr. Amit Panchal. Please welcome Hetal Joshiara ma'am to give memento to Mr. Krupal Chaudhary. Please welcome Professor Jishan Nurani sir to give memento to Mr. Roshan Rawal.
Thank you so much. Now we will continue with Science and Humanities Department. And these are the faculties of mathematics, English, and physics. और ऐसा मत समझना कि कंप्यूटर इंजीनियर मैथ्स और इंग्लिश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइन. Now, I would like to invite Professor Hital Joshiara ma'am. I would like to invite our first year faculty coordinator, Professor Jishan Nurani sir, to brief about induction program. ફાઇન. હવે થાકી ગયા હશે. ક્યારે પૂરું થશે? બસ છેલ્લી 5 મિનિટ, વધારે ટાઈમ નહીં લઉં. ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ વિશે આપણે વાત નેક્સ્ટ વીકમાં જ્યારે મળશું ત્યારે બહુ ડિટેલમાં વાત કરશું. જસ્ટ અ બ્રીફ ઇન નેક્સ્ટ 180 સેકન્ડ્સ, એના કરતાં વધારે લગભગ નહીં લઉં. ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ શું છે કે નોર્મલી તમે 12th કમ્પ્લીટ કર્યા પછી જ્યારે કોલેજમાં આવો છો તો એવું કોઈ બ્રિજ બનવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમે એવા કમ્ફર્ટ ફીલ કરો કે કોલેજમાં મિંગલ થઈ શકો, ફેકલ્ટી સાથે ઇઝીલી કમ્યુનિકેટ થઈ શકો. એટલા માટે ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ એવો છે ને, નોર્મલી ફર્સ્ટ યરમાં જ્યારે સ્ટુડન્ટ જાય ને તો એ બીજા બધા ડિસિપ્લિનના સબ્જેક્ટ ભણે. ફોર એક્ઝામ્પલ એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સ ભણશે, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો સબ્જેક્ટ ભણશે, પણ ત્યાંના ફેકલ્ટી બતાવશે.
એટલે ક્યારે બી એ પોતાના ફેકલ્ટી સાથે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જ નહીં આવે. તો ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ એવો છે કે એ પર્ટિક્યુલર ટોપિક્સ આપણા ફેકલ્ટીઝ આપણને ભણાવશે, એટલે જેથી કરીને આપણા ફેકલ્ટી સાથે આપણું કોર્ડિનેશન સારું થઈ જાય. ફાઇન. તો ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામના અંદર જે સબ્જેક્ટ્સ આવશે એના અંદર આ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ્સ આવશે. એના અંદર આપણે કોઈ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ વાત નથી કરવાની. યુનિવર્સલ હ્યુમન વેલ્યુઝ, પેલો એક સંત માણસ બોલતું હોય એ ફિલિંગ તમને તેમાં આવશે. ફાઇન. લિટરરી પ્રોફેશન્સી મોડ્યુલ, ઇનોવેશન્સ, ક્રિએટિવ આર્ટ, એક્સપર્ટ લેક્ચર, વર્ચ્યુઅલ એક્ટિવિટી, આ બધી એવી છે જેનાથી તમારું ગ્રુપ રેડી થાય. આ બધા સબ્જેક્ટ્સમાં શું કરવાનું છે ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામમાં વાત કરશું, વધારે વાત નથી કરવી. આ તમારા જે બે ટાઈમ ટેબલ છે, આપણા બે ડિવિઝન્સ આવશે, ડેટ ઇઝ આર ડિવિઝન અને એના પછીનો જે તમારું ડિવિઝન હશે ડેટ ઇઝ ઓ ડિવિઝન. આપણા બે ડિવિઝન હશે. હવે તમે કયા ડિવિઝનમાં હશો એ બધું તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપના ઉપર મળી જશે. ફાઇન. અને આ જે ટાઈમ ટેબલ છે એ બી તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશું. એના અંદર જે ફેકલ્ટીઝના શોર્ટ ફોર્મ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જો તમે જો કે ભાઈ યુનિવર્સલ હ્યુમન વેલ્યુઝ, તો HBP/AVS તો આપણા ફેકલ્ટી મેમ્બર છે, હેતલ પંડ્યા મેડમ અને અમિતા મેડમ. પણ આ શોર્ટ ફોર્મ્સ કોણ છે, એ કયા છે, એ આપણે ઈગરનેસ રાખીએ. એ દિવસે જે આવે એમ જોજો, હા આ HBP કે આ AVS તમે ગોતજો ત્યારે એ આવીને તમે કહી દેશે કે આ HBP છે કે AVS છે. ફાઇન. ઓકે. એટલે આ બધી ડિટેલ છે હું તમારા સાથે શેર કરી દઈશ. અને હું ડાયરેક્ટ હેતલ જોશેરા મેડમને ઇન્વાઇટ કરું કે વોટ ઓફ થેન્કથી જલ્દી કમ્પ્લીટ કરી દે, એના પહેલાં કે લોકો નીકળવા માંડે. ફાઇન. Thank you, Professor Jishan Nurani. I know all of you are tired, है ना? हाँ, पर thank you तो बनता है ना? Wherever you are sitting, it's a huge effort involved in this, right? Even we can feel that it's an rigorous efforts made by students and faculties for the last couple of days. So it's my gratitude. It's a time to show gratitude. Okay. So first of all, ये decoration देख रहे हो आप, ठीक है? Stage management, live streaming, photography, help desk, registration. Okay. Whatever you can see is just because of our volunteers. May I invite all the volunteers on the stage, please. All the volunteers team. Please come forward. Students, please. नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है. That's why मैं फटाफट से नाम ले लेती हूँ. We have Joyal, Harsh, Dev, Jeel, Meet, Shubhra, Dhruvit, Divya, Karan, Dev, Jay, Justin, George, Dhara, Vishwa, Nidhi. We have a team of Ujwal, Juhi, Karan Singh, Ketan, Lakshdeep, Harshil, Dev Desai, Asutosh Singh, Harsh Mehta, Rudra, Monit, Khushi Patel, Jeel Thakkar, Niyati, Khushi Pitroda. We do have our AMI students in support with them. Yes, please, AMI students, please come forward. Yes, we have Devansh, Bhagavi, Dhruti, Mohammad, Said, Nikul, Anuradha, Pankti, Nikhil, and we do have our first year coordinators. Sir, please come forward so that we can have one group photo too. And I really want to thank and congratulate our first year coordinators, Professor Jishan Nurani. Where are you, Jishan? Please come forward. Ms. Prachi Pancholi, Professor Peenal Saloth, due to some medical reasons, he is not here. These are the, you can say, team or base behind this orientation program 2022. Please give them a big round of applause. Live streaming is done. We do have Professor Pragnesh Patel. I would like to invite Professor Dr. Rajalakshmi Jaiswal. Please come on the stage. Please, all the faculties, Hetal Pandya Madam, Amita Shah, Rajput Sir. We do have a supporting staff. Tejal Ben, please come on the stage.
I would like to thank alumni to whom you have listened just before a couple of minutes. Krupal Chaudhary, Amit Panchal, Roshan Rawal, all these are our own babies. And last but not the least, I would like to thank Almighty HOD sir, Principal sir, and to whomsoever who has supported us all the way. Thank you so much. अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, तो एक कंपल्शन बन जाता है कि सबको पोएट्री आनी चाहिए, डांसिंग भी आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी. सो एक शेर आपके नाम. किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ये जो बाहर जो हवा है वो आपको कभी ऊपर नहीं ले जाएगी. ये जो बाहर हवा है वो आपको कभी ऊपर नहीं ले जाएगी, पर ये जो गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, जिसके अंदर जो हवा है वो आपको खूब ऊपर ले जाएगी. थैंक यू सो मच. એઝ પર શેડ્યુલ છે ને આપણું આ બધું પ્રોગ્રામ પત્યા પછી સ્ટુડન્ટ ટૂર હોય છે, જેમાં આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ એઝ વેલ એઝ કેમ્પસની વિઝિટ કરીએ છીએ. તો હમણાં જે સ્ટુડન્ટ વોલેન્ટિયર્સ છે આપના સાથે ડિસ્કસ કરી લેશે, આપની સાથે ગ્રુપ ફ્રેમ કરી દેશે. એટલે તમને જે સ્ટુડન્ટ વોલેન્ટિયર્સ છે એ આપને લઈ જશે. ખાસ પ્લીઝ એનએક્સી બિલ્ડિંગ જોઈ લેજો. એનએક્સી બિલ્ડિંગ એ છે કે જ્યાં આપણા ફર્સ્ટ યરના લેક્ચર્સ થશે. એટલે જે કંઈ બી છે એ ફર્સ્ટ યરમાં ત્યાં તમે 3rd ફ્લોર પર જશો તો ત્યાં ડિવિઝન મેન્શન છે, એ તમે ખાસ જોઈ લેજો. ઓકે. અને રિસ્પેક્ટેડ એચઓડી સર ઉપનિષદ હોલમાં જઈ રહ્યા છે, એટલે તમારા પેરેન્ટ્સને જો કંઈ બી ક્વેરીઝ હોય તો સર ઇઝ ધેર, તો આપના ક્વેરીઝ એ પેરેન્ટ્સ થકી પહોંચવાઈ લેજો, જેથી કરીને જે કંઈ બી જાણવું હોય તમને મળી શકે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આઈ હોપ સો જેટલા અહીંયા છે ને બધા અહીંયા ફિઝિકલ રિપોર્ટિંગ કરી દીધું છે. જો ફિઝિકલ રિપોર્ટિંગ નહીં કર્યું હોય તો અમે લોકો અમારા પાસે એસીપીસી ડેટા માંગશે કે તમારા કોલેજમાં કેટલા લોકોએ ફિઝિકલ રિપોર્ટિંગ કરી દીધું છે. જો અમારા પાસે રેકોર્ડ નહીં તો અમે એ મોકલશું કે ભાઈ આ લોકોએ આટલા લોકો રિપોર્ટિંગ નથી કર્યું, એટલે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં આટલી સીટ વેકન્ટમાં જતી રહેશે. તો પ્લીઝ તમે તમારું ફિઝિકલ રિપોર્ટિંગ ન કર્યું હોય, એક ફોર્મ જે ભરવાનું છે ન ભર્યું હોય તો પ્લીઝ આજના દિવસે ભરી દેજો. એના માટે જે એડમિશન સ્લીપ, કોલેજની ફીસ જે કંઈ બી છે એ ભરેલું તમે કમ્પ્લીટ કરી લેજો. આઈ થિંક મેજોરિટી ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ કમ્પ્લીટેડ. જે લોકોને બાકી હોય તો પ્લીઝ આજે કરી દેજો. એસીપીસી ડેટા માંગશે, અમે આપી દઈશું, પછી કેઓસ વધારે જનરેટ થશે. ફાઇન. અને જે કંઈ બી ક્વેરી હોય પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક. તમારા સિનિયર્સને પૂછી લેજો, અને ઇન કેસ ન ખબર પડે તો તમે કોલેજ ટુ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી બી કોલેજમાં ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવીને અમારી કેબિનમાં પૂછી શકો છો. ફાઇન. એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગની વેબસાઇટ ઉપર ફીઝ આવે છે. ખાસ કરીને જે ફિમેલ સ્ટુડન્ટ છે ને એ લોકોને ટ્યુશન ફી વેવિયર હોય 1500, પણ જે કોલેજની ફીસ હોય ને એ તો તમે ભરવાની જ હોય 930. એટલે 930 રૂપીઝ તો પ્લીઝ એ ભરી દેજો. જે મેં તમને પહેલાં બી કીધું, બિકોઝ એસીપીસી જેવી રીતે સેકન્ડ રાઉન્ડની ચોઇસ ફિલિંગ ચાલુ થશે ને, અમારે પાસે ડેટા માંગશે, એટલે અમે ત્યાં ડેટા આપશું. ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ 160માંથી 120 રિપોર્ટેડ છે, 40 રિપોર્ટેડ નથી, તો એ 40 વેકેન્ટમાં જતી રહેશે, જેથી કરીને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં એને કાઉન્ટ થાય. તો પ્લીઝ ન કર્યું હોય તો આજે પ્લીઝ મહેરબાની કરીને આજે કરી દેજો. ફાઇન. ઓકે, થેન્ક યુ. જે લોકોને ફીસ પેમેન્ટ વાળું મોડ્યુલ જાણવું હોય, આઈ હોપ સો બધાએ ભરી દીધી હશે. એલડીસી ની વેબસાઇટ ઉપર ટેબ છે, ફીસ પેમેન્ટ વાળા ટેબ પર ક્લિક કરશો તો